ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर शिवेंद्र खराड़ी। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो देना चाह रही हूँ। इन्होंने एमबीबीएस किया है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपुर फागे से किया है। इन्होंने बीएचएमएस भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से किया है। ये होम्योपैथी और ड्रग एनर्जी ट्रांसमिशन में प्रैक्टिस और रिसर्च कर रहे हैं। ये 23 वर्षों से होम्योपैथी के छात्र हैं। और सर आज जो अपना वैल्यूएबल लेक्चर डिलीवर देंगे, उनका आज का विषय है नेट्रम न्यूर होम्योपैथिक औषधि का सजीव चित्रण। तो डॉक्टर शिवेंद्र खराड़ी सर, आपका आईएफपीएच मंच में बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। डॉक्टर शिवेंद्र खराड़ी जी के विषय में मैं और बताना चाहूँगा। डॉक्टर शिवेंद्र खराड़ी जी एक एलोपैथिक चिकित्सक रहे हैं, लेकिन होम्योपैथी में इनकी आस्था बहुत अच्छा रहा। शुरू से इन्होंने प्रभावित रहे होम्योपैथी से, और ये होम्योपैथी पर आकर्षित होने के कारण इन्होंने एमबीबीएस करने के बाद में होम्योपैथी कोर्स किया है। यह इनका इस बात को बताता है कि एलोपैथी में क्या लिमिटेशंस है, उससे ये पूरी तरह से अवगत होकर के होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को अपनाए हैं, और आज पूरी तरह से होम्योपैथी चिकित्सा में संलग्न है। और इनके बहुत ही व्यस्त क्लिनिक रहे पटना में। हम लोग आज इनको सुनते हैं, इनके एक्सपीरियंसेस पिछले कई एक सालों से। करीब मैं समझता हूँ कि 20 साल हो गए होम्योपैथी में प्रैक्टिस करते हुए। तो इसके साथ में हम आज इनका अनुभव को सुनने जा रहे हैं। तो आइए डॉक्टर शिवेंद्र खराड़ी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। और मेरा नाम शिवेंद्र खराड़ी है, जैसा कि बताया गया। और मेरे गुरुदेव केवल एक ही व्यक्ति हैं, डॉक्टर M.K. साहनी, जिनके सानिध्य में हमने होम्योपैथी में प्रवेश किया। होम्योपैथी के सारे सिद्धांतों को, जो भी है संभव, जो भी ज्ञान मेरा है, उसका सारा फाउंडेशन डॉक्टर M.K. साहनी सर का दिया हुआ है। तो आज का जो मैं चैट बॉक्स को भी बंद कर रहा हूँ, कोई चैट बॉक्स नहीं देख सकते हैं, क्योंकि चैट बॉक्स में भी कुछ लोग लिखने का कोशिश कर रहा है। चैट बॉक्स भी बंद हो गया है। खाली आज सुनना होगा, थोड़ा सा हम लोग को सब लोग को सतर्क रहना है। खाली शुरू कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले, जैसे हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं उसका नाम अर्थ है, और इसका एक ओरिजिन करोड़ों अरबों साल पहले हुआ था, जो सूरज के टुकड़े के रूप में ये पैदा हुआ था। और ये कई लाखों करोड़ों वर्षों तक ये आग का गोला रहा। कालांतर में हजारों लाखों करोड़ों वर्ष के बाद एक समय एक ऐसा आया कि जिस समय ये आग का गोला न रहकर एक ठोस और द्रव्य का एक मिश्रित गोला बना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये 3 भाग पानी और 1 भाग जो थल है, उसकी चर्चा हम लोग अक्सर करते रहते हैं। तो कल्पना कीजिए कि एक समय ऐसा था कि जिस समय ये पृथ्वी था, जिसमें 3 भाग जल था और थल था। थल में पहाड़, पठार, मैदान, जो भी है, व्हाटएवर इट इज। तो इसमें पहला चेंज आया कि एक जीव की उत्पत्ति हुई। जीव की उत्पत्ति कैसे हुई? न्यूक्लिक एसिड के रूप में हुई। न्यूक्लिक एसिड कहाँ से आया? ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ और उसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर था उसका एक पार्ट था, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि था। These things created nucleic acid। और इसकी उत्पत्ति हुई पानी में। पानी का सोर्स था समुद्र, ओशन एंड सीज, ये था। तो अगर हम परिकल्पना करते हैं, एक मिनट डॉक्टर दीपमाला जी, कोई भी चाइनीज लैंग्वेज का कोई मैटर आता है उसको आप अलाउ मत कीजिएगा इंटर करने के लिए। हाँ ठीक है, ओके सर। ये टॉम इंटर उनको करे, टॉम नहीं, अभी आप मत इंटर करने दीजिए। ठीक है, ओके सर। करने दे रहे हैं। हाँ हाँ, चलिए शिवेंद्र जी, हिंदी में ही कंटिन्यू करना है ना सर? सर हिंदी में ही कंटिन्यू करना है। तो
ये हम हाँ, तो इसका हम बताया कि कैसे जीव की उत्पत्ति का जो मुख्य स्रोत है वो पानी है। पानी का जो जो ओशन का जो सबसे ज्यादा एबोंडेंट कंपोनेंट है, सबसे प्रचुर मात्रा में जो सब्सटेंस है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। एंड सोडियम क्लोराइड इज साइंटिफिकली प्रूव्ड दैट द नेचर में पाया जाने वाला सबसे एबोंडेंट सब्सटेंस है एक्सेप्ट फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जो कंपाउंड है, सोडियम का सारा, सोडियम कैन नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट स्टेट, अकेले नहीं रह सकता है सोडियम। जब भी इसको रहना है कंपाउंड के रूप में रहना है, या तो एक सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा या ड्राई स्टेट में रहेगा। इट कैन बी कंबसिबल इन ड्राई स्टेट। तो क्या वो हुआ क्या, ये एक साइकोलॉजी को अगर समझना है कि जीवन की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन बहुत सारा सब्सटेंस जो है कि हमारे वाटर में है, एटमॉस्फेयर में है। तो एक एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड को ले लेते हैं, यानी नाइट्रम म्यूरेटिकम को ले लेते हैं। तो अभी क्या था, ओशन जो था वो एक पूल है, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का पूल है। ठीक है ना, जहाँ कुछ भी नहीं है, जीव नहीं है, एहसास नहीं है, एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, मिनरल्स हैं, एवरीथिंग इज देयर। तो वहां पे एक अगर हम कल्पना करें कि कैसे साइकोसोमैटिक यूनिट का इवोल्यूशन होता है, साइकोसोमैटिक यूनिट का इवोल्यूशन कैसे होता है कि सोडियम क्लोराइड जो कि अपने लिए अपने इंडिपेंडेंस के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने अस्तित्व के लिए वो लालायित हो उठता है, लालायित हो उठता है और समुद्र का किनारा छोड़कर दूर कहीं जाकर जमा होता है। ठीक है, तो दिस इज ए काइंड ऑफ क्वेस्ट फॉर कॉन्शियसनेस और इनर फ्रीडम। तो वो प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर जाकर जमा होता है, अपने जो सोर्स, मदर सोर्स है उसको छोड़कर बाहर जाता है। तो दिस इज द वे दैट इमर्जेंस ऑफ सॉल्ट ऑकर्स। इमर्जेंस ऑफ सॉल्ट यहाँ पे अकर करता है। ये अपना पहचान, अस्तित्व और स्वतंत्रता की तलाश में सोडियम क्लोराइड यानी कि नाइट्रम म्यूरेटिकम अपने मदर सोर्स से हटकर एक अस्तित्व बनाने का प्रयास करता है। प्रयास करता है तो वहां पे क्या होगा कि अपने जब सोर्स से सबसे जब वो हट जाता है तो ये काफी अनप्रोटेक्टेड स्टेट में रहेगा, इस पे इंडेंजर्स बहुत ज्यादा रहेगा, और ये अपने आप को एक डिफेंसिवनेस के, डिफेंस का वाल अपने आप को परमिट करना चाहता है, डिफेंस का वाल जिससे वो बचा रहे, क्योंकि लॉट ऑफ फियर्स, लॉट ऑफ एप्रीहेंशन और इसको रहता है। जी, तो तो सॉल्ट का जैसे देखिए कि इस तरह से एक साइकोसोमैटिक यूनिट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो सॉल्ट को हम जानते हैं जी सर, नाइट्रम म्यूर जो है कि सबसे एबुंडेंट फॉर्म में है, सी में सबसे ज्यादा है, बॉडी में भी अगर हम देखते हैं कि बॉडी में वाटर के बाद सबसे ज्यादा एबुंडेंट नाइट्रम म्यूर ही है, सोडियम क्लोराइड ही है। क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ? सर अब क्या जी जी। तो हेलो। हम्म। तो हाँ सर, आवाज नाइट्रम, आ रही है, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू थैंक यू। नाइट्रम मूल हमारे बॉडी में कहाँ है? हर एक टिश्यूज में है, हर एक फ्लूइड में है, हर एक प्लाज्मा में है। प्लाज्मा में मतलब हर एक, प्लाज्मा बोलना नहीं कि टिश्यूज, फ्लूइड और प्लाज्मा, सब में है। सब में इसका काम क्या है कि वाटर रिटेंशन, वाटर रिटेंशन वेर एवर सोडियम गो, सोडियम जहां भी जाता है वाटर को अट्रैक्ट करता है और वहां के ऑस्मोटिक टेंशन को रेगुलेट करता है। सोडियम इज द मेन रेगुलेटर ऑफ ऑस्मोटिक टेंशन इनसाइड योर बॉडी। हमारे बॉडी में उसको रेगुलेट करता है। कहीं भी सोडियम, सोडियम के इम्बैलेंस से कहीं भी एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर हो सकता है। डिहाइड्रेशन से क्या होता है? हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। रिहाइड्रेशन, एक्सेस हाइड्रेशन से क्या हो जाता है? हाइपोनेट्रीमिया, और डिहाइड्रेशन से हाइपरनेट्रीमिया। दोनों शरीर को इम्बैलेंस करता है, शरीर को इम्बैलेंस करता है। दोनों का असर ब्रेन और हार्ट पे पड़ता है। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं बायोकेमिकली, इट हैज बीन प्रूवन, और इसका जो कॉन्सिक्वेंस जो है बहुत ही लीथल हो सकता है। ठीक है,
तो एक जो इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन जैसे साइकोसोमैटिक इवोल्यूशन को कैसे कैसे हम माने, जब भी इवोल्यूशन जब होता है, जैसे कि प्लांट है, प्लांट तो काफी सेडेट होता है, प्लांट ज्यादा रिएक्शन नहीं करता है, प्लांट इंडिफरेंट होता है, वाइटल होता है लेकिन वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। जैसे जैसे एनिमल में, जैसे जैसे एनिमल है, एनिमल के टुवर्ड्स अगर ह्यूमन बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है, फॉर्मेशन होता है, तो चीजें बदलती चली जाती हैं, चीजें कंपार्टमेंटलाइज्ड होती जाती है, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाती हैं। और उसमें क्या होता है कि परसेप्शन, सेंसेशन का परसेप्शन, थॉट्स, फीलिंग्स, ये सब सारा चीज आने लगता है, एक्सक्रीटरी पार्ट आने लगता है। और एक्सक्रीटरी पार्ट और जो फीलिंग का ये जो परसेप्शन है, ये सब मिलके हमको एक इवोल्यूशनरी असेंडेंसी की तरफ ले जाता है। और इसमें सोडियम क्लोराइड का बहुत बड़ा रोल है कि वेन एवर एक्सक्रीशन कम्स, सोडियम हैज टू कम इनटू द पिक्चर। उसको सोडियम को आना है, सोडियम क्लोराइड को आना है। तो सोडियम क्लोराइड को ऐसे भी देखिए कि सबसे ज्यादा एविडेंटली कहाँ होता है, वेर देवर इज ऑर्गन ऑफ फीलिंग, फीलिंग ऑर्गन ऑफ फीलिंग और परसेप्शन होता है। जैसे विट्रस हो गया, आंख का विट्रस ट्यूमर हो गया, पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ द आई, ब्रेन हो गया, नर्व्स हो गया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, सैलिवेशन हो गया, पर्सपिरेशन हुआ, यूरिनेशन हुआ, ये सब सारा चीज में सोडियम क्लोराइड एबोडेंटली होता है। और एक चीज और है, सी का जो प्रिंसिपल है, कैल्शियम, पोटेशियम एंड सोडियम दोनों का जो प्रोपोर्शन होता है तीनों का, 5:10:160, एंड द सेम प्रिंसिपल फाउंड इन ओसेन ऑल्सो। तो ये मदरली प्रिंसिपल जो हम लोग लेके बात कर रहे हैं, मदरली प्रिंसिपल ये सी के रूप में ही आया है, ह्यूमन बॉडी में भी एग्जिस्ट करता है और सारे एनिमल में एग्जिस्ट करता है। ओनली द सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द फ्लूइड या ब्लड जो बोल सकते हैं कि उसमें वेरिएबिलिटी है, लेकिन जो कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम का जो प्रोपोर्शन है, ये सब में बराबर है, प्रोपोर्शन यही रहता है। तो हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया ये सब बोलने की अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये हम लोग इतना जानना जरूरी था कि जैसे सोडियम नाइट्रम म्यूरेटियम की बात कर रहे हैं, तो हु बिकम्स द विक्टिम ऑफ नाइट्रम म्यूरेटियम। जैसे कि हम जैसे अपने होम्योपैथी की बात करेंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में नाइट्रम म्यूरेटिकम को देखना है। तो ये तो हम लोग अब प्रीफेस एक दे दिए कि हाँ सोडियम का क्या महत्व है, सोडियम का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कैसे इवोल्यूशन की तरफ गया, कैसे वो साइकोसोमेटिक यूनिट के रूप में उसको अगर इमेजिन करते हैं, उसकी फीलिंग को, कैसे वो सी को छोड़कर बाहर जाके अपने अलग अस्तित्व की तलाश कर रहा है, तो वहां पे है। तो वहां पे उसका खतरा भी ज्यादा है, दे आर वेरी मच इंडेंजर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो वो एक मन का जो एप्रीहेंशन है, उसको वो कंट्रोल करने के लिए एक सेल अपना बनाता है। तो एक इंटरमिटेंट जो भी थ्रेड्स है, तो भी था, हम तो थ्रेड्स को जो इंटरमिटेंट थ्रेड जो बोलते हैं कि नाइट्रम मूर इंटरमिटेंट थ्रेड जब कॉम्प्रोमाइज स्टेट में आता है, तो इंटरमिटेंट थ्रेड को हम ज्वार भाटा के रूप में ही देखते हैं। जैसे 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 नमक का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ज्वार भाटा बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, एंड सोडियम नाइट्रम म्यूरेटियम डजंट हैव टू लुक बैक, तो वो पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहता है। और जब लेकिन कॉम्प्रोमाइज स्टेट में आ जाता है, तो वो उसके लिए वल्नरेबल हो जाता है। और आगे भी देखें कि जो सेल नाइट्रोमर बनाता है, दैट इज इन क्वेस्ट ऑफ सेल जो बनाता है इन वल्नरेबिलिटी को अचीव करने के लिए, वल्नरेबिलिटी को अचीव करने के लिए। तो हाँ, हाँ, तो नाइट्रम मूर का जो आइडेंटिटी है, वो एक्सप्रेस इसका हो सकता है अलग अलग तरीके से। तो अलग अलग तरीके से कि नाइट्रम और क्लोराइड, नाइट्रम और क्लोराइड दोनों दो तरह का अपोजिट चीज है। नाइट्रम जहाँ काफी डिपेंडेंट है, क्लोराइड क्लोराइड वहाँ काफी एंटागोनिस्टिक है। नाइट्रम मूर जब भी ये डिसाइड करेगा, तो वेन एवर नाइट्रम कम्स इन अ रिलेशनशिप, इट विल बी वेरी मच को डिपेंडेंट ऑन हिज पार्टनर, एवरीथिंग ही विल लीव टू हिज पार्टनर। ठीक है, जो भी हो तुम ही हो, जो भी तुम करो फैसला करो, माने कि ही हैज एज इट, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्लोराइड का अपोजिट है,
क्लोराइड बोलेगा कि जो तुम बोलोगे मैं उसका उल्टा बोलूंगा। और इसी के कारण से नाट्रियम मूड का बहुत सारे जो कंडीशन पैथोलॉजिकल स्टेट आता है, उसमें एक द्वंद आ जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि नाट्रियम मूड एक लोन रेंजर बन जाता है, कभी को डिपेंडेंट बन जाता है, कभी रिजिड बन जाता है, कभी कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, कभी टू मच केयरिंग हो जाता है, कभी वेरी मच इंडिफरेंट हो जाता है। दीज आर द हैपनिंग्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड विच आर एंटागोनाइजिंग फैक्टर। ऐसे भी कैटायंस है, एक एनायन है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका बिहेवियर हो जाता है। और ऐसे जैसे भी अगर सोडियम को जैसे कोई भी मिनरल को हम देखना चाहेंगे कि सोडियम क्लोराइड है चाहे नाइट्रम म्यूरेटिकम है, तो मिनरल क्या होता है कि ऑलवेज दे हैव ऑलवेज द फीलिंग ऑफ लैकनेस, दे हैव ऑलवेज द फीलिंग ऑफ लूजिंग समथिंग, इनकैपेबिलिटी का फीलिंग होता है। अपने स्ट्रक्चरल का, स्ट्रक्चर माने स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ में फॉल्ट का फीलिंग होता है, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज लूजिंग, ही इज नॉट एडिक्वेट, ही इज इनएडिक्वेट। और ये चीज होता है। तो ये चीज नाइट्रम म्यूरेटिकम में भी हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्या करता है, इन सब चीजों के चलते लैकनेस हो गया, लूजिंग है, लैक ऑफ स्ट्रक्चर है, इनएडिक्वेसी है, तो देयर इज इट बिल्ड्स ए वॉल ऑफ इनवल्नरेबिलिटी, बिल्ड्स ए वॉल ऑफ इनवल्नरेबिलिटी कि हम वल्नरेबल नहीं, बचे रहें लोगों से, एटमोसफेयर से, सर्कमस्टांसेस से, सब चीज से बचे, एडवर्स सिचुएशन से बचे रहें। अपनी दुनिया एक बनाता है, अपनी दुनिया इसलिए बनाता है कि दैट इज एन एक्ट ऑफ डिफेंसिवनेस, एसेंशियली दैट इज एन एक्ट ऑफ डिफेंसिवनेस। तो ये चाहता है कि अपने चीजों को हम खुद ही कंट्रोल करें, अपने सर्कमस्टांसेस को खुद ही करें, दूसरा इसमें इंक्रोच न करे। अगर वो आएगा तो कैसा होगा, ही इज इन फुल इमेजिनेशन। तो और दूसरों से उसको मतलब नहीं है, ही वांट्स टू बी रिमेन फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। वो बचा रहना चाहता है, हर्ट नहीं करना चाहता है, अपने भी हर्ट नहीं होना चाहता है। इसका एक सिद्धांत है, हर्ट करना नहीं चाहता है और हर्ट होना नहीं चाहता है। लेकिन कभी कभी जैसे आज आगे अगर आप देखिए कि अगर एक्सट्रीम पैथोलॉजिकल स्टेट में जब आता है, पैथोलॉजी जब डेवलप करने लगता है, तो नाइट्रम मूर कैन हर्ट यू ऑल्सो टू रिमेन अनहर्ट। खुद को बचाने के लिए, अनहर्ट रखने के लिए वो हर्ट कर सकता है। तो दैट इज ए कॉज, दैट इज द मेन मोटो इज अबाउट डिफेंसिवनेस। और डिफेंसिवनेस उसका बहुत ज्यादा है, डिफेंसिवनेस के चलते वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अदरवाइज उसका जो जैसे कि नेटरमूल चाइल्ड हो गया, नेटरमूल चाइल्ड क्या करता है कि चीजों को एक समझे प्रिकॉसिटी जो बोलते हैं, प्रिकॉसिस चाइल्ड चीजों को बहुत ज्यादा डीपली एनालिसिस करता है और उसको एक्सपीरियंस करता है, और अपने उम्र से ज्यादा के ज्यादा बड़े बच्चों की तरह वो सोच सकता है, ठीक है। तो उसको हाँ, तो उसको अगर अगर उन उस कंडीशन में अगर बच्चों को अगर डिसहारमोनी में रहा, क्वेरलसम एटमॉस्फेयर में रहा, तब उसका ये सब जो प्रॉपर्टी होता है वो डिसअरेंज हो जाता है और वो चाइल्ड एक सफर करने लगता है। फिर एडोलेसेंट बनता है, एडोलेसेंट बनता है, और उसको हमेशा धीरे धीरे क्या होता है कि फियर ऑफ रिजेक्शन होते जाता है। ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज फीलिंग वेरी फ्रैंकली, फ्रैंक फ्रैंक नहीं बोल सकता है, फ्रैंक नहीं, फ्रैंकली अपनी भावनाओं को वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, और रिलक्टेंट रहता है। और बार बार अगर कोई उसको हर्ट हो गया, कोई धोखा दे दिया, कोई ब्लफ किया, तो वो कॉशियस हो जाता है, आइसोलेशन हो जाता है, इंट्रोवर्जन में चला जाता है, और ऐसे कंडीशन में चला जाता है कि कोई उसको इंक्रोच नहीं कर सके। ये एडोलेसेंट का ही नहीं है, एडोलेसेंट से जब एडल्ट बनते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो ये बिल्डअप करते चला जाता है, बिल्डअप करा जाता है, बट एट द सेम टाइम ही कीप्स केयरिंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए केयर करता रहता है, दूसरों के लिए वो शॉक एब्जॉर्बर है, दूसरे के दुख को अपने अपने पे झेल लेता है, झेलने के बाद बाद में उस पे वो रिपेंट करता है या बाद में उसको महसूस करता है, लेकिन दूसरे के दुख को, वरी को, एंजाइटी को वो झेलना चाहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही हैज टू मच सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, इसलिए गिल्ट की भी फीलिंग होती है, जो कॉमन कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है।
ठीक है ना। तो पार्टी में अगर वो जाता है तो साइडलाइन में रहता है, इमेजिन करता रहता है कि कैसे होगा कैसे होगा, दूसरों की एक्टिविटी में ही खुश रहता है, फ्लर्ट नहीं कर सकता है, फैंटेसी में जीता है, फ्लर्ट एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज इमोशंस। सपोज कि एक कोई लड़की आ गई, कोई लेडी आ गई, अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकती है, लेकिन इमेजिनेशन कर सकती है। इमेजिनेशन इतना अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कि दैट इज नॉट ए पॉसिबिलिटी। जैसे कि एक लड़की, कोई लड़की अगर बहुत मैच्योर्ड आदमी से शादी करना चाहती है, दैट इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, लेकिन वो इमेजिनेशन हो जाता है, उसके बाद उसको डिसअपॉइंटमेंट होता है। दैट इज मोस्टली वन साइडेड अफेक्शन। तो इमोशनल और सेंटिमेंटल अटैचमेंट इनका होता है, लेकिन ये शो नहीं करते हैं, शो नहीं करते हैं। पैथोलॉजी डेवलप इनका होता है, कब होता है, इसका अलग अलग कारण, अलग अलग कारण है। यानी कि अगर कोई जैसे किसी बच्चे का ब्रिंगिंग अप एक अच्छे माहौल में हुआ, अच्छे माहौल में हुआ, और उसका जो एटीट्यूड है हारमोनियस माहौल में हुआ, एटीट्यूड अच्छा, उसका अच्छा रहा, चीजों चीजों को वो परसीव किया और उसी के हिसाब से रिएक्ट किया, वो चीजों को समझ रहा है और उसके साथ रिसीव कर रहा है, तो वो ज्यादा अफेक्टेड नहीं होगा। लेकिन एक निगेटिव स्टेट जब आता है कि जब उसके घर में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, जिस माहौल में बड़ा हुआ, मिलांकोलिक एटमोसफेयर, जैसे चाइल्ड के पेरेंट्स लड़ाई कर रहे हैं, चाइल्ड के पेरेंट में झगड़ा हो रहा है, बगल में गुतिया है जो है, उसको सप्रेस किया जा रहा है, बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, वो वल्नरेबल बनता चला जाता है, वल्नरेबल बनता चला जाता है कि, और वो वल्नरेबिलिटी उसकी बढ़ती चली जाती है, और एक स्टेज ऐसा आता है कि जिसमें वो सबमिसिव हो जाता है, सबमिसिवनेस हो जाता है, ज्यादा कुछ वो रिएक्ट नहीं कर सकता है। तो तो एक जैसे कि जैसे हम लोग भी जानते हैं कि कोई गुड नेचर आदमी है, पर्सनालिटी है, जो कि ही इज नॉट अनड्यूली गेटिंग बॉदर्ड अबाउट इमोशनल डिफिकल्टीज, ठीक है ना, तो वो एक स्टाउट बंदा होता है और स्ट्रांग बंदा होता है, उसमें एनाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होता है। लेकिन उसी का अगर दूसरा दूसरा कंडीशन देखिए कि सम पर्सनैलिटी इज गेटिंग रिप्रेस्ड, इमोशंस का बर्निंग आउट होता है, तो वो बर्निंग फ्रॉम इनसाइड भी होता है, तो कैटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होता है। तो नाट्रियम मोड जब पैथोलॉजिकल स्टेट में आता है तो एनाबॉलिक एक्टिविटी कमने लगता है और कैटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ने लगता है। तो क्या होता है कि वो व्यक्ति डिसइंटीग्रेशन में चला जाता है, वाइटलिटी उसकी वीक हो जाती है, ठीक है ना। तो एसिमिलेशन पार्ट से भी वीक हो गया, अंडर एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड्स हो गया, फिर कैटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा हुआ तो थायराइड है हाइपर एक्टिविटी हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, ये सब ज्यादा हुआ, तो ब्रेकिंग डाउन कंडीशन होने लगता है। तो फिजियोलॉजिकल चेन एक बन जाता है कैटाबॉलिज्म का, जिसमें बेसल बेसल मेटाबॉलिक रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है, हाइपरथायराइडिज्म ज्यादा हो जाता है, बॉडी हीट ज्यादा बन जाएगा कि जहां भी नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट गेट्स इरिटेटेड, वेगस नर्व जो होता है दैट गेट इनहिबिटेड, एंड सिंपैथेटिक जो अफेक्शन हो जाता है हार्ट का वो ज्यादा हो जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाती है, बॉडी हीट ज्यादा हो जाता है, रिकरेंट फीवर ज्यादा हो जाता होने लगता है, रिलैप्सिंग फीवर होने लगता है। तो एक कैटाबॉलिज्म जो है वो ये हो जाता है, एलिमिनेटिव जो एपरेटस है वो उसका हैम्पर करने लगता है, वाटर रिटेंशन होने लगता है, वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन होने लगता है, और बहुत सारा विकैरियस एनिमुलेशन रहता है, स्किन में बहुत सारा जैसे वैक्सी है, स्मूथ है, स्मूथ आउटलुक हो जाएगा, सोरियाटिक इरप्शन होगा, कुछ होगा, ये सब सारी चीजें होने लगती है, तो एलिमिनेटिव डेफिसिट होने लगता है।
तो एक्चुअली इसको क्या कहेंगे कि दिस इज ए काइंड ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ वाइटल स्ट्रेंथ, जहाँ पे टिश्यू ब्रेक डाउन हो गया और वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन हो गया। तो यहाँ पे ओवर बर्डनिंग ऑफ क्या हो गया कि बोन मैरो यानी रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है, इसमें एनीमिया, ल्यूकेमिया के साथ साथ जो एलिमिनेटिव डिफिकल्टी होता है, किडनी फेलियर, ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारा डिसऑर्डर है, इंक्लूडिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, so many things are happening। एडीमा जहाँ हुआ, एडीमा एडीमा तो तरह तरह का हो सकता है, डिपेंड करता है। लोकलाइज्ड एडीमा होगा तो पीठ में हो सकता है, लेग में हो सकता है, वन साइडेड हो सकता है, बायलैटरल सिमेट्रिकल हो सकता है, जनरलाइज्ड एडीमा हो सकता है, ऑर्गन के चारों तरफ जैसे लंग्स के चारों तरफ पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है, ब्रेन के चारों तरफ फ्यूजन हो सकता है। तो बहुत सारा कंडीशन ऐसा है कि जहाँ पे हम नाइट्रमूर को देख सकते हैं। तो नाइट्रमूर मेरा पहला केस था, जबकि डॉक्टर M.K. साहनी सर हमको IGMS भेजे थे फेलियर के सर केस में। आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। अच्छा, अभी आ रही है? आवाज आ आवाज रही है क्या मुझे? आपका बात की आपका चालू आवाज रखिए। आपकी कट कट कर आ रही है। ठीक है, आप चालू कीजिए। चालू करते हैं सर। लगता है दीपमाला जी आपका प्रॉब्लम होगा, हमको आवाज ठीक आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, आप चालू ठीक रखिए। ठीक है, ओके सर। जी जी। तो वही हम कह रहे हैं कि ये जो हम नाइट्रमोर किसको प्रिस्क्राइब करेंगे, व्हाट आर द मेन मेन सिम्टम्स, क्या क्या, जैसे नाइट्रमोर के कलेक्टिवली हम देखें कि फिर एक सेट ऑफ सिम्टम्स है, उसमें से फ्यू और मेनी मल्टीपल सिम्टम उस पेशेंट में हो सकते हैं। सी सी द पेशेंट क्या है, टैसिटर्न है, ग्लूमी है, जॉयलेस है, प्लेजर के लिए इंडिफरेंट है, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड ग्रीफ उसका जो भी है सफरिंग ये सब हो रहा है, ग्रीफ को हिडन रखता है, शो अप नहीं कर रहा है, सीक्रेट अकेले में जाके रो रहा है, सिंपैथी उसको नहीं पसंद है, सिंपैथी पसंद है लेकिन सिंपैथी उसको एग्रीवेट कर रहा है, किसी चीज को भूल नहीं रहा है, किसी को क्षमा नहीं कर रहा है, जो आदमी उसको नुकसान पहुंचाया है उससे वो उसको नफरत हो रहा है, दूसरे को ऑफेंड कर रहा है। एक स्टेज एक ऐसा आता है जिसमें अगर रिपीटेड उसको ब्लफ किया गया, चीटिंग किया गया, टस्ट हुआ, तो वो रिपीटेडली जब ऐसा होता है तो ही स्टार्ट्स ऑफेंडिंग अदर्स टू सिक्योर हिमसेल्फ, वो करने लगता है, हाउंटेड बाय फियर्स, फॉरबोडिंग, एंग्जाइटी हो जाता है, डिस्पेयर हो जाता है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, इसको यही बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है। अपने इसके बारे में जो बोलते हैं कि कंसोलेशन एग्रेवेशन होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग बताना चाहेंगे कि कंसोलेशन एग्रेवेशन है, लेकिन ही हैज वेरी इंटेंस डिजायर फॉर कंसोलेशन एंड सिंपैथी एंड सपोर्ट, बट दिस पेशेंट is placed upon his own resources, अपने रिसोर्स पे जो इनर स्ट्रेंथ उसको मिलता है उसी से मिलता है, उसी से मिलता है। डेलिबरेटली वो क्या करेगा कि जितना भी सिंपैथी के लिए जो एफर्ट होगा उसको रिपेल करेगा, और इनवॉलंटरी में मान लिया किसी पे डिपेंडेंट है, फादर है, फादर का डेथ हो गया, वो जिससे वो बहुत प्यार करता था उससे जब हो गया, तो वो उस कंडीशन में भी इस तरह की एक्टिविटी करने लगता है कि सारा सिंपैथेटिक और कंपेनियनशिप का, कॉम्बिनेशन का सारा कुछ वो रिपेल करने लगता है। इंटरनली क्या करता है कि ही हैज लॉन्गिंग फॉर लव एंड कंपेनियनशिप एंड कॉन्सोलेशन, लेकिन उसका जो अंदर का कमांड है, नाइट्रम मूड का जो अंदर का कमांड है, डिफेंसिवनेस है, ठीक है ना, जो हम क्लोज नेचर है, वो उसको एक्सेप्ट करने से मना करता है और बोलता है कि नहीं, तुम्हारा स्ट्रेंथ यही है, तुमको एक्सेप्ट नहीं करोगे, जो इसको जो है उसको बर्दाश्त करो और खुद में रखो।
तो ये जो इनर कमांड है वो उसको रूल करता है। अदरवाइज देखिएगा कि व्हेन ही लाइक्स वेरी मच इंटीमेट कंसोलेशन, इंटीमेट आदमी जो उसको, जिस पे वो डिपेंड करता है, जिसको वो चाहता है, जो उसको प्रोटेक्शन देता है, वो जो उसको सुरक्षा दे सकता है, जिस पे वो उसको बहुत विश्वास है, उसका कंसोलेशन उसको बहुत पसंद आएगा। तो ये जो सेपरेटिव वर्ज है, इमोशनल लॉन्गिंग जो हुआ कंपेनियनशिप का और सिंपैथी का, और सेपरेटिव अर्ज जो हुआ, सेपरेटिव अर्ज जो है वो डोमिनेंट हो गया, डोमिनेंट हो गया। तो अब वो क्या करेगा कि वो एक स्ट्राइक में जिएगा, बहुत ही अजीब तरह का कंडीशन वो जिएगा, ठीक है ना। तो डीपेस्ट मेलैंकोलिक, जिसको डिप्रेशन बोलते हैं, डिस्पेयर उसमें डेवलप हो सकता है, सोसाइटी से वो हटने लगेगा, साइकोटिक बन जाएगा, लोगों में विश्वास नहीं रहेगा, जिसको एंथ्रोपोफोबिया बोलते हैं, हेटफुल हो जाएगा, रिवेंजफुल हो जाएगा, घृणा होने लगती है, एंग्शियस हो जाएगा, टिमिड हो जाएगा, मतलब अपने आप में कोई फेथ नहीं रहेगा है, वो बोलेगा कि आई एम अनफिट फॉर वर्क। और उस जितना जैसे जितना भी उसको वर्क दिया गया वो तो टायर्ड हो जाएगा, टायर्ड हो जाता है कि कैसे हमसे होगा, आई कैन नॉट डिलीवर, काम तो शुरू कर सकते हैं बट आई कैन नॉट डिलीवर। सो दिस इज ए काइंड ऑफ होपलेसनेस, होपलेसनेस। तो स्लोली क्या करता है, अल्टीमेटली ही सेपरेट्स हिमसेल्फ। लेकिन क्या है, जिंदगी है, जिंदगी तो जीना है, जिंदगी जीना है। और कैरी करता है। तो जैसे नेट्रमूर का हम लोग देखें कि बहुत सारा चीज जो है सोचने वाली बात है कि मेन उसका जो फीचर को अगर नेट्रमूर को हम लोग देखते हैं कि क्या है इसका जो बेसिक थीम क्या है, तो इसको कुछ पॉइंट में हम गाइड कर सकते हैं, पॉइंट में कुछ नोट किया जा सकता है। इज वेरी हाइपर सेंसिटिव, जस्ट लाइक ऑल नेट्रम्स, वेरी क्लोज्ड, हाइपर सेंसिटिव एंड क्लोज्ड। नाइट्रम में क्या है कि डिफेंसिवनेस एंड रिजेंटमेंट, ठीक है ना, नॉट टू हर्ट, नॉट टू बी हर्ट, हर्ट, नॉट टू बी हर्ट, ठीक है ना। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर प्रिवेलिंग, ठीक है। और जो इसका जो मेंटल जो आउटसेट है, मेंटल जो आउटसेट जो बन जाता है, उसका जो फिजिकल जो आउटपुट होता है, तो वो उसको दो तीन लाइन में हम लोग दो तीन हेडिंग्स में देख सकते हैं कि एक तो रिड्यूस एसिमिलेशन हो गया, रिड्यूस एसिमिलेशन। तो रिड्यूस एसिमिलेशन में एनाबॉलिक एक्टिविटी कम गया तो टिश्यू ब्रेकडाउन ज्यादा हो गया, फूड का एवर्जन हो गया, इमेशिएशन हो रहा है, फीवर रिलैप्स हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, और ब्लड लाइफ भी डिरेंज हो गया। ब्लड लाइफ डिरेंज हो गया कि ट्रांसपोर्टेंट जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा ही तो ट्रांसपोर्ट करता है, जितना भी सॉलिड पार्टिकल्स है सबको वहां पे है। तो वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जब ओवरबर्डन हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि सारा कुछ टूटेगा, एनीमिया होगा, ल्यूकेमिया होगा, लिपोसाइटोसिस होगा, सो मेनी थिंग्स कैन हैपन, ब्लड कैंसर। हम लोग देखे हैं कुछ ल्यूकेमिया का केस रिस्पॉन्ड किया है नाइट्रेट के, हम लोअर लोअर पोटेंसी से लेके एलएम पोटेंसी सब कुछ किया है। एलिमिनेशन डिरेंज होगा। तो जैसा कि हम बताया कि डॉक्टर साहनी के थ्रू हम गए थे, केस पहला केस जो देखे थे, मिराकुलस डेवलपमेंट हुआ था, जो नेट्रमोर सेलेक्ट हुआ था क्रॉनिक रीनल फेलियर के केस में, एंड वो ट्रांसप्लांट करवाने गया, नहीं करवा के आ गया, और सर के क्लिनिक में 6 साल तक उसका इलाज भी चलता रहा, कई साल तक, ही गॉट क्योर्ड। So deranged elimination is one of the features that we have to know, that your dropsy, urticaria, while skin discharge, vicarious discharge, so many things हम लोग को पकड़ना पड़ेगा कि जिससे पेशेंट को हम लोग लूज नहीं कर सकें, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि आइडिया क्लिंग करता है, जो भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया कि वो उसको छोड़ता नहीं है, क्लिंग करता है, चिपका रहता है, आइडिया ही क्लिंग कर जाता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिवली मतलब क्या इसका होता है कि मेंटली ये स्ट्रांग होता है, इमोशनली इमेच्योर होता है। तो मेंटली स्ट्रांग हो गया, इमोशनली वीक हो गया, इमेच्योर हो गया, तो देयर इज ए लैक ऑफ बैलेंस, बैलेंस कम जाता है।
तो लैक ऑफ बैलेंस कमने से क्या हो जाता है, तो उसका लैक ऑफ बैलेंस कमने से का कारण क्या है, वो सोडियम और क्लोराइड के बीच में जो द्वंद चलता है, वो जो एनर्जी फील्ड है वो वेरी हो जाता है। तो कभी ये तो ओवर कॉन्सेंट्यूअस रहता है, कभी वो इंटरेस्ट लूज कर सकता है, कभी ये ओवर अफेक्शनेट रहता है, जो जैसा हम पहले ही बता चुके हैं, कभी वो इनडिफरेंट हो जाता है, बहुत प्यार कर रहा है, प्यार कर रहा है, फिर छोड़ दिया तो उससे कोई मतलब नहीं है। फुल ऑफ फियर्स, बहुत ज्यादा डर रहेगा हर चीज से, हाइपर सेंसिटिव है ही है, तो फुल ऑफ फियर्स है और अफ्रेड ऑफ नथिंग। कभी कभी कि लोन रेंजर होता है, टैकल सब कुछ हम अपने से कर लेंगे, कभी कभी उसको सपोर्ट चाहिए, को डिपेंडेंट है जो अपने रिलेशनशिप पार्टनर पे सब कुछ छोड़ देता है। कभी तो बहुत ज्यादा रोएगा, बहुत ज्यादा आंसू बहाएगा। कभी कभी क्या होगा कि जस्ट कैन नॉट बी डिस्पाइट गेटिंग सो मच ग्रीफ, ग्रीफ में रहेगा तब भी होगा। तो इसका जो कुछ नेचर है, कुछ जो इसका जो बाउंड्री है, जो सेल है, जिस सेल में ये घिरा हुआ है, वो कभी कभी ब्रेक होता है when under the influence of alcohol and during the sexual intercourse। तो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में आके इसका एक वाल कोलैप्स होता है, एक कॉन्शियस माइंड हट जाता है, अनकॉन्शियस माइंड प्रिवेल करने लग सब कॉन्शियस माइंड प्रिवेल करने लगता है। देन ही कैन shout and he can say I love everybody and all these things, sexually भी बहुत ऑब्सीन बिहेवियर, बहुत ज्यादा मोर्निंग और बहुत ज्यादा वॉइस और ल्यूडनेस इसमें आ जाता है उस समय। तो ये सब सारी चीजें हैं, जो जो पॉइंट हम लोग जब भी पेशेंट को देखते हैं तो इन सब चीजों के बारे में पूछना चाहिए कि अल्कोहल अल्कोहल आप लेते हैं नहीं लेते हैं, लेकिन अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में आपका क्या होता है, सेक्सुअल टेंडेंसी क्या है, तो वो सब उसके पार्टनर से भी आप पूछ सकते हैं। तो बाकी चीज तो अ, सोचने का है। और बहुत सारा चीज और भी हम लोग कहना चाह रहे हैं कि अ, जैसे नाट्यमूर का फास्फोरस का पेशेंट जैसे आता है ना आपके पास, आता है वेल मैनर्ड, बहुत पॉजिटिव रहता है, कंसोलेशन एमुलेशन होता है, बहुत पोलाइट होता है, आपके पास कुर्सी पे बैठता है, ही लीन्स फॉरवर्ड एंड टॉक वेरी पोलाइटली विथ यू। तो नाट्यमूर आपके पास आकर कैसे क्या करेगा, नाट्यमूर आपके पास आएगा, पीछे लग के बैठ जाएगा, और ही विल हैव ए वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर, और थोड़ा सा हेजिटेटिव रहेगा, ओपन नहीं होगा, ओपननेस में उसको प्रॉब्लम होगा। तो ये सब चीजें देखना है। और अगर नेट्रम और जब रोएगा तो दैट इज ए क्राई, स्पास्मोटिक क्राइंग होगा, सॉबिंग होगा, सॉबिंग लाउड होगा, नॉट लाइक वेरी मच अनलाइक पल्सेटला, समटाइम पल्सेटला से कंफ्यूजन होता है नेट्रम का, लेकिन पल्सेटला विल बी वेरी जेंटली सॉबिंग एंड ब्लीडिंग एंड ही वुड टेक अप द कंसोलेशन। और ये क्या होगा कि क्राई होगा, स्पास्मोटिकली ही विल क्राई, सॉबिंग, लाउडली सॉबिंग करेगा, से एक पूरा बॉडी हिस्टेरिकल ट्रेंड में चला जाएगा, लेकिन कंसोलेशन कभी नहीं लेगा। ठीक है ना। तो और भी बहुत सारा है, जैसे कि मतलब कि आउटर सेल जो ये मेनली बनाता है अपने इमोशनल वल्नरेबिलिटी को बचाने के लिए बनाता है। और दूसरा मेडिसिन जैसे लाइकोपोडियम आप देख लीजिए, वो अपने सेल जो बनाता है अपने चारों तरफ, वो अपने वीकनेस को, इंटरनल वीकनेस को बचाने के लिए करता है, कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म के चलते वो और भी बहुत सारी चीजें करता है। तो दूसरे एक एक स्टेज है इसका क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया भी इसका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। तो वो उसके नैरोनेस ऑफ माइंड को ही बताता है, रिपीटेड इंक्रोचमेंट से, द वे ही confined himself in a very narrow cell which he doesn't like, and that gets manifested in क्लॉस्ट्रोफोबिया। मेंटल और इमोशनल प्लेन पे रिजिड हो जाता है, फिक्स्ड आइडियाज इनका रहता है, फास्टिडियस रहता है, फास्टिडियस ऑफ सोडियम नाट्रमूर, नाट्रमूर इज हाइपोकॉन्ड्रियकल यू कैन से, क्योंकि एंजाइटी ऑफ हेल्थ इसमें रहता है, क्लीनलीनेस और टाइडीनेस कम, और एंजाइटी ऑफ हेल्थ ज्यादा रहता है, इन्फेक्शन से बचना चाहता है, हेल्थ को हैम्पर नहीं करना देना चाहता है। ठीक है ना, टाइम का फास्टिडियसनेस रहता है,
and it avoids मतलब कि mainly जो fastidiousness है to avoid contamination and time fastidiousness रहता है। तो ये सब सारा चीज है कि कुछ जैसे कंसोलेशन हो गया, fastidiousness हो गया, rigidity हो गया, डिफेंसिवनेस है, कैसे ये डेवलप हुआ, हाउ ही वाज बिहेविंग इन एडोलेसेंस, हाउ ही वाज बिहेविंग इन चाइल्डहुड, है ना। तो उसके पेरेंट्स से ये सब सारा इंफॉर्मेशन लेकर हम लोग एक इसका पिक्चर बना सकते हैं, और पिक्चर बनाने के बाद हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। सिमिलिमम होना चाहिए, सिमिलिमम के बेस पे नेट्रेमोन को हमको प्रिस्क्राइब करना चाहिए, और डेप्थ में जाना चाहिए। डेप्थ में तो हम तो कुछ कुछ चीज थोड़ा सा हैपाजार्ड मेरा हो गया है बताने में, कुछ चीज जैसे इसका जो से ओरिजिन है और साइकोसोमैटिक डेवलपमेंट को हम लोग जाने, इवोल्यूशन को जाने, ह्यूमन इवोल्यूशन को जाने, रोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इन नाट्रियम म्यूरेटिकम इनसाइड द फिजियोलॉजिकल रोल, बायोकेमिकल रोल, एज वेल एज द psychosomatic effects of natrium on whenever the energy field of whenever we are affected by the energy field of natrium, only then we require natrium urate, ठीक है ना। तो इसको कंक्रीटली परफेक्टली इसको पिक करने के लिए, सिमिलिमम को पिक करने के लिए इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। और ये एक मेरा ओपिनियन था जिस तरह से हम इसको सीखे हैं। बताया, बहुत सारी चीजें हम नहीं बता पाए हैं, बहुत नटसेल में जो चीज बोलना चाह रहे थे हम बोल दिए कम से कम, और बहुत सारा फिजिकल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, रेड लाइन सिम्टम्स अभी हम लोग नहीं गए, ठीक है। तो उसको भी कभी फिर हम लोग चर्चा में लाएंगे। ठीक है, और चलेंगे आगे। जी सर। आपका कंप्लीट हो गया? जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के साथ, लेकिन फिर भी हम लोग ने मैनेज करने का कोशिश किया है। कोई भी समस्या है तो अक्सर हुआ करता है। हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं साथ में हम लोग के जुड़े हुए। मैं चैट बॉक्स को ओपन कर दिया हूँ। चैट बॉक्स पे आप लोग लिख सकते हैं। एंड डॉक्टर हरिहरन, यू कैन टॉक, यू कैन स्पीक। डॉक्टर हरिहरन, you can unmute yourself. Dr. Hariharan? Okay. Okay, Yeah, sir. Yeah, please, sir. And you open your video also, sir. You can open your video also, sir. Okay. Sir, video is not opening now. Okay, I'm just, I have closed that. That's why it is not. So now you can start video. Okay, doctor, see, you can start video now. Your classical preparation of narration of Natramu is very good, very good. See, physically, this Natramu face, in enteropatry also oily face. Yes, oily. That I have seen a lot of Natramu patients face. In certain acne cases, if we give, say, oily face patients, if Natramu is administered, giving best result. Right. Am I correct, doctor? Yes, sir. Okay. Yes, you're right. Yeah, you're right, sir. Sir, open your video, sir. We want to see your face. Okay. I will start. Okay. Okay, doctor. You are looking nice, sir. Okay. See, what all other points you have covered. See, another thing, Natramu in Kent Materia Medica, Kent says, disproportionate love. That is the character of Natramu. In socially as well as in age also. Disproportionate love of girls. That is a mental symptom. See, he's a closed personality. Natramu is a closed personality. You said that, I think. Yeah, See, yeah.
always Natramur, fearing of emotionally hurting. Somebody will hurt me emotionally. That is one of the main symptom of Natramur. Losing of self-control. That is also an emotional symptom of Natramur. That fear of microbes. That is the fastidiousness of the Natramur. Fear of microbes. Microbes and any kind of contamination. I'll say, okay, any type of contamination. I think thunderstorm is there. Fear of thunderstorm is also one of the symptoms of Natramur. Like phosphorus, fear of thunderstorm. The main thing is, you said, is emotional instability. You compared this pulsatilla, is very, very correct. Emotional instability, that is very. Another thing is noted in physically is certain Natramur patients have squarish face. I have noticed squarish face. That is also I have noticed. Okay, doctor, your class is very nice and very, very informative, and come again in our English class also. Then that will be more comfortable for me. Sir, we will allow him. Okay, thank you very much, sir. Please come again. Thank you. And Ramadevi, you are here again, and you can talk. Dr. Ramadevi, you unmute yourself now. Ramadevi ji, you can unmute yourself. Very nice to see you again. Can you hear? Yes, hello? Sound is wobbling. I raised my hand to tell the what Hari told. Please come in your English section also. Sure, ma'am. Sure. Okay. Thank you. Sir, it was very nice. Please come for English section also. We could not follow Hindi so well. That's it. Sure. Definitely, he will come in the English session also, sir. We will invite him, sir. Sahani sir will help, I think. Sure. Madam, your blessings, all your blessings, madam. Okay, sir. Okay. Thank you so much. So one thing that I can add, you can see that, and many a time I feel that this netramurotic medicines, the patients are very, very fastidious about the time also. So whenever they have the anxiety for the time, they have that when the time is set, so they find it. So this is anticipatory problem is also there with this, and this is all due to the fact that he was trying to maintain a balance. That he has rightly mentioned, Dr. Karani जी ने बहुत अच्छा कहा, live and let live, जियो और जीने दो. एक जो फीलिंग्स है it is displayed at every plane of his life. जियो और जीने दो. हमको लगता है कि हम लोगों का जो हिंदू सनातन धर्म में हम लोगों का जो है कि ये सभी कोई रहे, सबका साथ सबका ये बहुत अच्छा मैसेज है नेत्रम्यूर के माध्यम से हम लोग को देखने को मिलता है. So all the best to you all, sir, and I hope in spite of several problems today, lot of the hurdles were there, sir, and because of the some of the problems that डॉक्टर रवि सर ने हैंड रेज किया सर कौन करे? Dr. Ravi, you want to say that? What you want to say, Ravi? Sir, see about the desire and aversion. That is also very important regarding Natramur. Yeah. Dr. Ravi, आप कुछ कहना चाहते हैं? Hello, can you hear me? Dr. Ravi, आप बोल सकते हैं? जी सर, बस एक चीज डॉक्टर हरिहरन ने जैसा कहा कि इसीलिए हमने, जैसे इन्होंने बताया कि ग्रीजी फेस होता है, इसीलिए मैंने इस नेट्राम्यूर को बहुत सारे पेशेंट में जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस जो ट्रबल होती है, जिसमें स्काल पे आयल आता है, चेहरे पे आयल आता है, उसके लिए हमने बहुत यूज इस्तेमाल किया. और जैसे डॉक्टर साहनी सर ने कहा टाइम की पंक्चुअलिटी, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे नेट्राम्यूर को जो घड़ी देख के, मतलब आपके अपॉइंटमेंट पे 1 मिनट न इधर न उधर ऐसे आते हैं. और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने अभी यहाँ पे लिखा है, जैसे हमने एक बंदरिया देखी थी, उसका बच्चा मर गया
उसको चिपकाए चिपकाए उसको घूमती थी। उसी तरह से नटरम्यूर भी अपने पुराने ग्रीफ को अपने साथ चिपकाए रहता है और हमेशा चलता रहता है। जैसे कहते हैं ना, नटरम्यूर लिव इन द पास्ट। तो ये 2-3 पॉइंट थे जो हमने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में देखी है, उसको मैं ऐड करा। थैंक यू सर, डॉक्टर, फॉर नाइस सेशन। Sir, I have one doubt. एक बात I have और करूंगा, नेट्रम्यूर जो है सर, नमक जो है, तो जैसे पानी अपने आप को सोख लेता है ना, तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसको ग्रीफ को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत है, ये बहुत ज्यादा। कल डॉक्टर ये शिवेंद्र गोस्वामी जी भी इस बात की चर्चा कर रहे थे, एब्जॉर्बिंग द ग्रीफ, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है। चलिए, आज हम लोगों ने बहुत कुछ नेट्रम्यूर के विषय में जाना। धन्यवाद डॉक्टर खरारी जी। Thank you for giving me the opportunity, sir. जैसा कि हमारे डॉक्टर हरिहरन हमारे गार्जियन हैं, इनका रिक्वेस्ट है कि आप अंग्रेजी के सेशन में भी आइए, तो मैं आपको अभी से आग्रह करता हूँ, मैं आपसे समय ले लूंगा अंग्रेजी का सेशंस के लिए। हम लोग इस बार थोड़ा बेटर प्रिपेयर्ड होके आएंगे सर, थोड़ा सा हैप्पीजर्ड होके। अभी ही बेटर है, हमेशा ऑलवेज यू आर बेटर सर, यू आर ऑलवेज बेटर। So any other questions are there? sir, one of my doubt is that Yes sir, you say sir. see in this natramur has two extremes. One is craving for salt and aversion to salt is he. Yeah, both is, and also aggravation and amelioration, or this is also there. If you see that the natramur has got the aversion to the salt and desire for the salt and aggravations from the salt and ameliorations from the salt. So it depends on the stages of the life, at which place, if he has the aggravations, he will have the that will get converted, the change of the symptoms after the medicines or after some situations. This used to happen. That's why duality of the symptoms is a good understanding for almost every medicine in our Medica. Okay, thank you sir. This is duality of information. Salt desire is very much prominent in the first stage of life, जहाँ पे गैस्ट्राइटिस और ये सब सारी चीजें होती हैं, उसमें सॉल्ट डिजायर ज्यादा होता है। और लेटर स्टेज में जब मेलैंकोलिक स्टेज में चला जाता है तो एवर्जन ऑफ सॉल्ट बढ़ जाता है, क्योंकि लाइफ में उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है। नमक जिसको भी अच्छा लगता है तो उसको तब तक लाइफ में जरूर इंटरेस्ट है, नमक अगर चला गया तो सब कुछ फीका हो जाता है। तो नमक thou art the salt of earth, thou art the salt of the earth, this is mentioned in the Bible. आप इस पृथ्वी पे नमक हो, नमक में ही स्वाद है। आजकल लोग कहते हैं मीठा हो जाएगा कि तो बिना नमकीन के तो जिंदगी पूरा नहीं होता है। There are so many animals that they go for salt lick and all. They go dozens of miles, 50 miles, 100 miles just for a salt lick. Go to the ground, go to the roads and mineral lick or salt lick. Or because there is a very essential need for salt in it. I think we have finished now. मुझे लगता है कि हम लोग का समय समाप्त हो गया है। पेशेंट इंट्रोवर्टेड होते हैं ना, डॉक्टर दीपमाला जी, आप अपने को ये आप रिमार्क्स दीजिए फाइनल एंड वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट कीजिए। डॉक्टर दीपमाला जी, आप वोट ऑफ ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज का सेशन आपका बहुत ही अच्छा और नॉलेजेबल था। आपने नेट्रम्यूर के बारे में बहुत अच्छा हम लोगों को जानकारी दी, हम लोगों को बहुत कुछ नया जानने और सीखने को भी मिला। आप इस मंच पर दोबारा जरूर आए और हम लोगों के साथ नया कुछ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच सर। अब हमारा सेशन खत्म हो रहा है, इंग्लिश सेशन, और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। अब यहाँ मंच हम डॉक्टर हॉवर्ड को हैंड ओवर कर रहे हैं। डॉक्टर हॉवर्ड, you are the host for today. Dr. Hubert, can you unmute yourself? Yes, make me host. You are very okay, sir. Make me host. Okay. Yeah, I'm just doing it, sir. Thank you, sir. Yeah, now you are okay. And also Dr. A.K.Gupta Okay, is the thank you. speaker for today. Dr. A.K.Gupta? Yeah. Okay, so I make you the Yeah, you are she's the muted. speaker for Yeah, today. I shall unmute, sir. Now today. Start your session, sir. You can start your Yeah, session. okay.
Thank you, Sir Hanisa, and all who present in this platform. Today is our English session, 1104th day of our uninterrupted daily webinar of IFPH, International Forum for Promoting Homeopathy. Today is our guest is Dr. Professor A.K.Gupta, MD Homeopathy. We know that he is always helping us and a well-wisher of IFPH. Let us start, before starting our this program, let us have an 1 minute silent prayer to get wisdom, more wisdom from Lord for Dr. A.K. Gupta and for others who are here, and let us have an 1 minute silent prayer. Thank you all. I told you Dr. and Professor A.K. Gupta, MD, Homeopathy, visiting Professor, Department of Materia Medica and Therapeutics, B.R. Sur Homeopathic Medical College Hospital, Delhi. Ex-guest Professor, College of Homeopathy, UK. Guest physician, Glasgow Homeopathic Hospital, Glasgow, UK. Doing special research work in cases of motor neuron diseases, patients in homeopathic consultant and gold medalist. President and Homeopathic Medical Association of India, HMIE, Delhi State. Founder, Director, Om Vidya Institute of Homeopathy and Allied Medical Sciences, accredited in Limca Book Records. Advisor, Media, Delhi Homeopathic Board, Government of Delhi. Ex-member, Board, Homeopathic System of Medicine and Advisory Committee, Government of NCT in Delhi. Recipient, Global Healthcare Excellence Award, 2013, Bharat Excellence Award, International Dr. Hahnemann Award of Millennium, Dhanvantari Award, Meritorious Award, Homeopathic Gem Award, Lifetime Achievement Award, Appreciation Award, Dr. Mohinder Singh Award, Chikitsa Ratna Award. There are so many awards he got. The last ET Healthcare Excellence Award in 2023. Author of The Problem of Child and Homeopathy. Here, his website is www.ovharms.com. Today, his subject is Need for Independent Status for Homeopathy. We are fighting for a long time. We know that many people, those who are in the highest position in our advisory board, we have fear they will engulf us. The allopathic world try to engulf us with their strong hand. So we must be independent. We must have an independent. So Dr. Gupta sir, you are most welcome to our platform. You can start now. Now for the 45 minutes will be the class, and after that there will be a discussion part. So you can start now, sir. Am I audible, sir? Am I audible? Am I audible now? Hello. Yeah, audible, sir. Yeah, good evening and greetings from New Delhi to all, homeopathic lover and homeopathic people attending IFPH all around the world. It has been my proud privilege to be talking to you all on the very, very important subject of the need for independent status to homeopathy. Well, it is a matter of really concern
that though we have got a good recognition in our country under the Ayush, but unfortunately, there had been not that we have been not getting the total due what has been required. Hello? Can I share the screen, please? Well, and it has been very, very important in today's scenario that homeopathy should get its independent status, since homeopathy has come from Germany. Probably that might have been the reason that in Ayush, since it's not being considered as an indigenous medicine, so that it's not getting its due. This could be the reason, or there could be some other reasons also. If there are other reasons, we need to understand and discuss and introspect very well. Lately, in couple of webinars of Ifph, there have been a discussion on the ongoing Supreme Court petition against homeopathy. So this is one very important aspect that we have been doing brainstorming and with the legal expert advice also taking from various corners of the world and deciding about it. So we need to strengthen ourselves all together. We need to understand this and take a very strong step rather than sitting over these kind of onslaughts. Firstly, we must make ourselves clear and unite together for the cause of homeopathy, analyze the pros and cons of homeopathy, need to be understand our strength and must accept the shortcomings which we need to cover up. I won't be surprised if there are few who might be thinking that at least there is an umbrella protection to homeopathy in Ayush, and asking for independent status might not be detrimental to homeopathy. So it is very important to be discussed. Why we need that? Okay. Why is it needed? First, not because being given as it's due in Ayush, and second, skepticism and criticism. These are the two major reasons. Or what are the grounds we can talk about that we need to have an independent status for homeopathy? As we all know, there have been enough of scientific explanation and evidence to grant this status. Homeopathy has done enormous research and provided treatment to the acute and chronic conditions and to the all kind of medical healthy conditions with success. But despite of that, things have not been working out as it should be. Why is it needed? Because homeopathy has given patients a separately safer and effective treatment option, which other systems they do not provide as far as the homeopathy gives. As we say that homeopathy ensures health safely, and it is the one particular reason where homeopathy works with best of treatment with minimum of adverse effect or side effect, or the least of any side effect on the person's personality or health in the economy of the health of that particular patient. Better avenues, ways to integrate with modern medicine. If we have been given a status of independent status for homeopathy, we will have better avenues and ways to integrate with modern medicine. And I'm reminded of, thank you to Dr. J.D. Daryani, sir,
who had just called me, I mean, a few moments before the starting of this webinar, that he did wanted to be attending this particular webinar, but unfortunately he had to go somewhere and he has excused himself. So I'm really thankful for Dr. Dharani's word of appreciation and in all that. It would, once this status of independent research has been given to homeopathy, it would encourage research where we on our own, rather than being following the same pattern of ICMR guidelines every time, what have they been giving, and we have to follow those particular things. If we are having our own status, then we can definitely say the research, depending on the individualistic approach, the patient need to be individualized, need to be selected the remedy for that, and under those patients only need to be given that kind of a medicine and for the experimentation. But if the patients of arsenic is not there, so any number of dose of arsenic would not give any result into that patient, which would give us like in a blind cases also. And eventually those people make this kind of a study that gave the same medicine to almost everyone without having individualization. In our case, until we have the individualization done, we cannot, give the remedy. So this has been the, basic strength of homeopathy. And once we are given an independent status, we would be conducting researches on through these fields and will be able to showcase much better results. India should lead the way, the world as India being the hub. And today when we are, organizing this G20 summit here in Delhi, India has been proud. I've been feeling very happy that India has been considered a real hub in homeopathy, in teaching, in research, and in practitioners. India is the one country which has got the maximum number of homeopathic practitioners. So with these kind of things, definitely we would look forward that we should be getting a independent status. These are the needs. Now, how to do that? Well, as I said, it's not a very easy thing to say to get an independent status, but I am just giving it's a food of thought to all the homeopathic fraternity that whether we need it or we don't need it. If we need it, why we need it, and if we don't need it, why don't we need it? And if we really need it and want it, then what are the things which we have to do? And if we are not getting any due regard or recognition of homeopathy as per it deserves, then also we need to do a lot of introspection and open with an open mind and open heart. And once we do that, how? Rigorous research and clinical trials would be the one thing which can put our foot much stronger on the basis to go in for asking for the independent status. We have to work hard. We neatly require rigorous research with clinical trials. Though they have been done, but it has not been acclaimed. It has not been seen as per the requirement which gets the proper recognition. There have been a number of studies which have been conducted during the COVID time, and successful papers were presented during the World Health, Homeopathic Day. But very sorry to say and feel bad that they were never acclaimed by the government. It was never acclaimed by the Ayush. It was never acclaimed. It was not presented into the time. And there was a time when during the COVID time, the guidelines were given. In that guidelines, homeopathic approach had only 3 or 4 lines. And out of those 4 lines, with their arsenic medicine was given, had arsenic album a misspell in each line. So this kind of a lacuna is there which we need to correct and on our own. Recently, as we've been seeing that case of Phillips, so there we need to work comparatively much harder with the rigorous research and clinical trial. And with a self-regulatory framework,
is another, point where we need to work hard. And if we really do that kind of a thing, we can be a good candidate for self and independent status. Enhanced medical education would be one particular step to going or asking for independent status for homeopathy. Though there is a good education, there have been a number of colleges have been opening and there are a number of institutions have been there. But the practical training and the clinical training is the one aspect where we have been lacking. So we need to work hard on that side also. Public awareness is a one very, very important aspect. Unless we create that kind of awareness, since we do not have got any lobby as per the, we have got our counterpart, the modern medicine, they have got a lobby in because of the pharmaceuticals and all that. So what we need to do is we need to do a lot of public awareness, about homeopathy, and right from the school time. School children, they should be given or taught about the effects of homeopathy, how it has been working, because incidentally, there was a one paragraph given on homeopathy in English for the translation or for the comprehensive paragraph, which was said that it is a pseudo medicine. So if this kind of a literature is being given to the young mind, so we can understand and how would be that impression creating to the young mind. So if we give a good education along with the public awareness at a school level, college level, and even on a social ground, that definitely will help a lot for the recognition of homeopathy in a proper manner. And there have been a lot of misconceptions and myths which need to be busted very regularly, because the concept, the misunderstanding, the myths, like you need to take a lot of precautions. There are a lot of do's and don'ts for the homeopathy. And first, the homeopathic medicine would aggravate, it would bring out the disease first, and then only it will give you the. So there are certain lot of myths which we need to take care of. And media coverage of the counters to the negative news. Now, this is very, very, very important aspect where, as I said, that how we can proceed for this asking for a status, independent status. Because up till now, what has been happening, if there has been any onslaught, there have been any criticisms from any corner of the world, like, whether it is a placebo therapy or whether it is, having no effect, or latest being arsenic has been given and it has got a poisonous effect on liver. So these kind of things have been publicized in newspapers, TVs, and other channels. So what we need to do is, what is required, that the media coverage should be there for the counter of these negative news also. But what happens is, and up till now it's been happening, that they have been writing a letter or they've been sent a notice and we feel very happy. This is not going to work out, because the general people, general masses have not heard your side of the story. They have not been able to understand whatever the allegation, whatever the misconception or false information has been given to the public by these various channels. They have never been negated by the authorities. So media has to be taken into account. For all those negativity should be countered by the media coverage also. Collaborative healthcare at national and international level. The more we involve ourselves in the collaborating with the healthcare of the national and international levels, it will really give us a better footing for asking for this independent status. And that can happen only once we have shown the good results and we have shown the efficacy of the medicine, plus we have quenched the what are called queries of the
people or the scientists, those who have been talking against homeopathy. Insurance coverage is another very important aspect. Once, if we ask that, insurance people to incorporate homeopathy into their coverage, there are a lot of people who would like to take homeopathy, but they are not taking homeopathy because their medical expenses is not covered by the insurance. And we lose number of prospective patients to be treated and cured by homeopathy because of we do not have the insurance coverage for them. So if we are able to get this, that will also add on for the welfare of the patients as well as the welfare of the society and homeopathy too. Research funding is another factor. When we get this private bodies as well as the government funding, if there are private institutions or private companies or the government gets together and they do funding for the research, the quality of research, the extent of research, and the number of fields of research would increase to showcase and tell the world the efficacy, the beauty of homeopathy, and being treated each and every type of a case with no toxicity and the best of effects. Yes, government support, though in India we do have, but as this particular issue of the Supreme Court, so there have been a little a dicey situation. So we need to safeguard ourselves. We need to safeguard the homeopathy at large. Ethical advances. Advertisements should be ethical. There had been some issues that a lot of homeopathic doctors, whether novice or the old ones, they've been putting a lot of advertisements which are non-ethical, making false and tall claims. And once the people, when patients, the crowd goes there, and if they do not find that claimed results, it gives a bad name to homeopathy. So we need to see that their advertisements have to be very, very ethical. We need to see it should not go beyond the reach, because every system has got something to offer and every system has got its limitations also. So is the homeopathy also. It has got its plus points, it has got its limitations. So we must understand our limitation, we must understand our potential, so that we can give the justice to the proper patients. Patient-centric approach. Now, this is another which is very, very important aspect from my point of view. Like there are a lot of patients who want homeopathy because they have tested, they have tried, and they have been benefited. But those patients have been little, on a edge of a corner of edge. Whenever they listen some kind of a negative news, so they keep their trust also dwindles to some extent. So we need to see from that angle the patients, those who have been staunch supporter to homeopathy, they will definitely stick to it. But there are people, those who have just started homeopathy with a half-hearted, because considering that they came to homeopathic doctor only after trying each and every system and finding not much of a relief, then they start thinking, okay, let's try homeopathy, because if it will not help, at least it will not have any side effect. So we need to change this concept that people should not come to a homeopathic doctor for this reason, but on the other hand, they should come for the efficacy, for their non-toxicity and cost effectiveness. Certainly, these would be the reasons for which patient-centric approach has to be taken into account. And regulation of homeopathic practitioners. It is also a very important point from my point of view, that we need to have the regulation for homeopathic practitioners. There have been a number of times
that the one particular doctor has been following one particular methodology of treatment. Well, I've got nothing against them, but the only thing has been when they say that this is only homeopathy, that should not be the case. Homeopathic doctors, they, self-styled or claiming themselves to be the only homeopathic, doctors is to be avoided. And unfortunately, there have been cases that if a patient has come from a first homeopath or goes to some other homeopath, so instead of appreciating, or they would criticize. So this particular regulation should be there, that no homeopath should criticize the other homeopathic doctor in front of the patient. If you have some kind of a discrimination or a discrepancy, you can discuss with the doctor directly rather than giving this false and making claim that the other doctor who has given you the treatment was wrong. Quality control and standardization in pharmaceuticals. Now, it is also very important because sometimes, we have been seeing that we write down the medicine and they take the medicine and it does not work. We give the same medicine from our place, it works. And as on date, in homeopathic pharmaceuticals, their basic earning is coming from their own patents. It is a very, very big question to whether to go in for that or not. But I definitely would like to say that all pharmaceutical companies, at least they should start putting in their pamphlets that homeopathy is an individualistic system approach treatment. It is individualized treatment. It is advised that you should see a good homeopathic doctor for the timing, as long as you are taking this particular specific or particular patent. If it does not help you, it will help you, but it may not cure you. So if you are looking for a cure, please seek the consultation of a proper homeopathic consultant or homeopathic physician. So if little bit of pharmaceutical companies making this, it will make a lot of difference in the mind of people, those who go for the OTC, over-the-counter drugs are available and they take it, because it is a really very big problem for homeopathic doctors. When a patient asks, I've got a headache, can you give me some medicine? So it becomes very difficult which medicine to give, because there are more than 700 medicines for the headache. So to select the one, it would be very difficult. But if those pharmaceutical companies they've come out with some patent, they give some headache medicine and it helps, it's okay. But please write down in the pamphlet that homeopathic treatment requires individualistic analysis, and proper medication is done by that particular treatment for the cure. If this is being given, we are being educating our patients. We are, without making any dent on the pharmaceuticals, we are educating people in a right direction. Because what happens is, suppose somebody is taking a patent and he keeps on considering it to be something good for rheumatic pain. So he keeps on taking rheumatic pain supplement, but he might be getting some relief, but he does not get completely cured. So after a certain period of time, he start thinking that homeopathy is also not work for me. So this kind of a situation will not come if the pharmaceutical companies start writing as a caution or as a disclaimer or as a whatever it is, they start writing into the pamphlet and making a note of for the patients to do that. Then, of course, strong representation and leadership. It is definitely one very, 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 very important aspect for which we need to be, pressing ourselves hard so that we get a good representation and leadership, so that we can talk to the government, we can get the things done. Because at the time of COVID, despite of having very good efficacy, we could not pursue ourselves into the government mind, that CCRH could not, instead of that, they should have taken a lead and asking them, but somehow there we need to churn up. I'm not against anyone, I'm not saying anything, but yes, we need a
stronger representation and leadership, which will definitely help to grow homeopathy in all fronts and getting a status for the independent homeopathy. Remember, achieving these goals require collaboration among practitioners, researchers, policymakers, and the public. The process will take time, but with dedication and evidence-based practices, homeopathy can potentially become a more established and accepted independent system of medicine and can become the first choice of treatment, which we are always looking forward to. Steps to be taken. Government agencies and homeopathic associations need to work hand in hand. There have been number of times medical associations have got certain points, but it goes to the deaf ears because there have been no proper hearing from the association, because we have got number of association and every association claiming that this is the biggest one, this is the only association for homeopathy. So what we require, we need to come out with a one strong association for homeopathy. Like, you have got IMA. So IMA has got a lot of weightage, but incidentally, we do not have got any association which has got a weightage. So we need to work on that also. We need to promote the evidence-based practices. Like every doctor has been doing very good cases. They've been curing number of patients, but unfortunately, they have not been keeping the records. They have not been much of the evidences. So it cannot be proved. Educational campaigns is important. As I said, that even during the school, college days, if these, universities areas, and we incorporate homeopathic education with their, routine medical or hygiene and physical health. If some part of this has been given to them, homeopathy, so they can understand the efficacy of homeopathy, beauty of homeopathy, and non-toxicity of homeopathy. Engage with critics. Now, this is really a very, 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 very important from my point of view. What we have been lacking, that whenever there is a criticism, we keep mum, saying if we talk about this, we are giving publicity to that particular person rather than clearing our own point of view. So I had a couple of experiences when I talked to different individuals on certain issues. So I was told that, by bringing this to the, social media, we are highlighting the negativity which they have been projecting. But I fail to understand why can't we do that? Engage the critics and call them over on certain meetings at a national level or international level, or those who have been causing, criticism to homeopathy, and let them come on a platform, have a discussion, have an opening, have this thing, their point of view, let them listen our point of view, and then probably their mind also can get changed, because they've been fixed notions in their own mind, or they've got biased. So that bias can be only changed when they have been doing interactive session with the homeopathic community, homeopathic leaders, or homeopathic scientists at certain platform. Call them, invite them in any of the seminars, any of the conferences, wherever, like this, Philip Abbey, who has been a staunch criticism for, homeopathy. Call him over sometime in one particular association or particular gathering where the scientists get together, maybe with the CCRH and NCH and all that, or even NIH. They can jointly come together and talk to the person, and probably it can be an eye opener to those people also. Now, the media relations is another thing where, which we have to be worked hard. I have not seen any media report citing any big achievement or big cases coming from NIH, from any particular organization on organization level. Like, when we have these seminars and all that, we listen them. It sounds very nice.
But if there have been certain, researches or certain cases, specific cases done, treated successfully, they should be publicized in media, print media, as well as, electronic media, by the authorities, to give the weightage, to give the acceptance, to give the knowledge about that what homeopathy has been doing. And we have not been getting even a single coverage in any media, because what people are doing, everybody is doing on their personal level. I've treated new cases. I might give, in one press, it might get, printed. It might not get printed. But if it comes, there is a breakthrough treatment in some particular disease, like doing very critical cases in IPD of NIH or Nehru Homeopathic Hospital or any institution for that matter. It should be, printed. National-wide coverage should be given. Incidentally, I really do not know whether we are a government agencies of the three, apex agencies, NCH, NIH, and CCRH. Do they have got any allocation of funds, or they have got any, even a department for media relation or not? If they are not, it is my humble request that they should start thinking from this angle. Because if you see, like All India Institute of Medical Sciences, whenever there is something, it is being highlighted all over the papers, so that this kind of a case has been treated, abnormality was there, so it gets highlighted. People are able to find out, that what's new. Like we've been doing a lot of cases with the motor neuron disease. We have, doing good results, but again, not getting that, publicity for that. The same kind of a thing, people have been doing a lot of work in the cancer. Homeopathy has been doing a lot of good work in cancer, but it is not been acclaimed because it is not being publicized. And as such, homeopathy, we do have a regular, treatment, as well as we are working very nicely as a complementary medicine to the, conventional treatment for the cancer patients, or for the, life-saving drug, patients, those who have been on life-saving drugs, or even otherwise, like, chronic cases of renal failure, diabetes, or those type of patients, those who have been immunosuppressant. There also homeopathy has been helping people, those who are going under chemotherapy or radiotherapy. By giving homeopathic medicine, people have been made to tolerate that bad effect of chemotherapy or radiotherapy in much better manner, and they have been able to complete that course of chemo as well as radio, which had been very difficult. Otherwise, the people suffering from nausea, different kind of a thing, and they are not able to complete their therapy also. So this particular aspect also need to be, publicized and made to understand to the other part of the, our colleagues. Patient testimonials, as I said, earlier, the patient's testimonials should be a one thing where people, like today in the world of, digital world, when everything is available on the net. So if the testimonials of our homeopathic patients are being definitely regularly put on the net or otherwise, people would develop much more, faith, and they will definitely turn out to homeopathy in much more number of, cases. And the efficacy of homeopathy would be really relied by those people by experiencing it. We need to have an expert panel. Incidentally, we have not been able to get it till date any center where we can say that, at remote area or even in cities and towns, patients have been going to different doctors, and doctors are being busy practitioners. They have not been able to give that much time
or they do not have got that kind of a, facility of other doctors where you can have a separate department who will take a case, taking the other one to a, examination, that repertorization, and all those kind of things need to be done. If there are any centers, like any all the hospitals attached to the government, medical colleges, or National Institute of Homeopathy, whether it is in Calcutta or it is in Nangalore, the latest one in Narela, we must build up our repo of that these are the referring centers, and those referring centers should definitely have their result oriented cases showing to the people, showing to the public, and patients from private practitioners could be referred to those centers if when they find that they are not been able to do the justice or do the maximum despite of the best of ability, because they have not been able to give that kind of they do not have the team. So those particular patients should be referred. And if we are, today I find it difficult that to, if I had to send a patient, to where do I send it? So if these kind of things are there, certainly it would bring up a much more trust and efficacy to be reckoned with for people as well as for the homeopathic doctors too. Now the transparency is another one. Incidentally, transparency about what we have been doing and what we have been showing. In certain cases, I'm not saying everyone, but there have been quite a good number of times we see in seminars, in conferences, in congresses, like what have been shown in the to the people, to the doctors, to the youngsters, is something which sounds very nice, but exactly it is not the same. So instead of doing that, if we keep the transparency, we will have a much more better understanding, amongst the youngsters, and they will be better homeopaths, better equipped to say where have been their failures. Instead of talking every time our successes, we must talk about our failures also to our youngsters, so that they can understand if they are failing. So there's nothing wrong in that. They can again try, they can go to the, their senior doctors, they can refer their case to the, higher centers and all that. Because ultimately, it will be for the benefit of the, homeopathy and homeopath at large. Now, challenges in elevating the homeopathy. What are the challenges in asking for independent homeopathy? What are the pros and cons for it? It's a, I leave this to an open house, because this is, I have just given a call for this, that there is a need for the independent status for homeopathy. I am not the one, but it's an entire homeopathic fraternity which need to discuss, think, and talk about. And if we really have a good churning of mind from all angles, the pros and cons, we need to take a next step for that. And the ultimate mission remains is that homeopathy is recognized for the health, happiness, and harmony to each and everyone. As we say in India, Ghar Ghar Homeopathy, and Jai Homeopathy, Jai Hanuman, and thank you very much. And I would like to, have the views of the other people and all that we can discuss about. Thank you very much. Thank you, sir. Very nice presentation, and you have done what to do for the next time. All doctors should do in the future. So this is an eye opener for others. Now there are so many people are waiting for you to hear from you. Now, Dr. J.D. Daryani, please unmute, sir, and you can ask your question. Yeah. Well, am I audible? Yes, sir. Yes, yes. Sir. Sir, pranam, sir. Namaskar, Dr. Saab. Really, your lecture was very much impressive. Dr. Gupta, I must congratulate you, first of all. Thank you very much, sir. But the only point which I realize, and everybody will realize, that we are not united. Yes.
We miss all homeopaths. True. We miss all associations. We miss the platform from which our voice could be raised. We are busy in our practice because we are, earning from homeopathy, but not paying for homeopathy. Mhm. Now, what is the meaning of paying to homeopathy? That is the proper representation to the government. Yes. Luckily, in Ayush, it is H means homeopathy is given in the last. And we are giving a stepmother treatment that you must be realizing. Sure. Next, whatever courses are in India, I will not say about the European countries. In India, there are graduate 5.5 year course, then after post-graduation 3 years, and then after PhD 3 years. Now, most of the colleges are private sector. Now you can realize at what age the person or the candidate or the student is eligible. He is able to earn the money. Now, what he will pay? He is not going to pay anything, but rather he himself consider the inferiority. Because the jobs are very less. Job security is the main thing. And in public sector, it requires the publicity. And publicity means from grassroots. It should be started from grassroots. For this, we ourselves is not able to publicize, or to rather you can say take the participation in the media, but it is from the government side. Day before yesterday, I was very much annoyed with our department that 65% to 70% girls are in the homeopathy. The male is considered the earning member, but ratio is going downward. Now, what is this? Because insecurity of job, insecurity. So first we have to remove the insecurity. That will be the only possible when the government, we demand the more opportunities of homeopathic dispensaries in this sector. And until unless we will be not united, the things cannot be claimed, should be what Dr. Gupta want to say, that I will not repeat. But publicity from grassroots, that is from, I say, my slogan is, when mother is healthy, the child will be healthy. And if child is healthy, the nation will be healthy. So this is the grassroots. From beginning, we have to start with the publicity, media support, and that only government can give this type of support. Thank you very much. Thank you very much. There are so many things which we are not supposed to say anything in, but overall, I agree we should be united.
Thank you, sir. Our cause is we must pay to our profession what we are going to earn and for where stream we have entered. So thank you, you. sir. Thank you Thank you, very sir. much. You Thank have you, given me sufficient time. Now say hello. Thank you, sir. Thank you very much for your opinion. Now I invite Dr. Danish for to say something. Doctor, please unmute. Good evening, Gupta sir. It's Good evening, sir. really wonderful presentation at this time of crisis. As you, why I use the term crisis, because as you rightly pointed out that there are certain cases pending against homeopathy at the Supreme Court. As you all know that it is filed by an allopathic gastroenterologist from India, particularly from Kerala, has filed a case. But the parties in it that are one is a homeopathic doctor who is having no practice and he has stopped practice, and another is a group of people under IMA called Capsule India. So these are the three parties which are which have given a case against homeopathy, and the thing is that they want to damage or spoil the growth of homeopathy. As everybody know that homeopathy is the second largest system practicing all over in the world now, and particularly in India, lot of homeopathic, the growth of homeopathic practice is really fantastic, and nobody could believe that this much of growth, the rise of in homeopathic practice is something unexpected from as far as the other people are concerned. They are doing super specialty and everything, but still homeopathic doctors are getting lot of cases, and all the cases were treated by the so-called modern people or highly qualified doctors. But still, homeopathic doctors are able to cure those cases, and this is what I want to mention here. And I am also a part of this case, because I do at the time of pandemic, I was able to treat a case of the so-called red eye disease in those days. I am not the specific telling about the name of the disease, because one of my patient who was under treatment for this COVID suffered from this red conjunctivitis like disease, and it was diagnosed by the medical college that it is a fungal disease, and they were not able to cure. But homeopathy, as a homeopath, I was able to cure it, and the patient made a video out of it and published it. So what happened was that soon after that, the Capsule Kerala filed a case against me at the Homeopathic Medical Council Kerala, and they asked me why you do that. They have given a letter to me, and I have given a fitting reply to them, to our medical registration council. And this is what they want. They don't want to promote homeopathy, and what they are doing is they want to damage the spirit of homeopathy. So this is what I would like to say at this juncture. And excellent session, as you pointed out, sir, because as the time is short, I am not telling more about that. Thank you, sir. You have covered almost all part of course, the publicity should come from government side, not only from the government side. It is not because of our lack of participants or lack of unity among homeopathic doctors, but the fact is that never be the reason. They are saying that we are unscientific, and that is the reason. We will have to prove that this time. Definitely the Supreme Court itself will definitely give the answer that this is the best scientific science in the world, because there is no change in our philosophy. There is nothing, always a fixed philosophy is there, and the scientificity is something they want. Every change is supposed to be talking. The science is something that need to be changed, but frankly, it is not. Thank you, sir, for your excellent presentation. Hope Thank you.
Our Vice President is there. Please, Dr. Shaji Kurdier. Thank you, Dr. Gupta, for coming to our forum once again, showing your deep interest and passion in homeopathy. Thank you for that. I also welcome Dr. Darayani, who is also present in our forum today, and all others who are watching this program. So I congratulate you for coming to such a non-traditional topic today to inspire homeopathy, the need for unity, and also to stand alone, because our system and our science makes a lot of difference from any other system of medicine in the world today. So we have a lot to establish, we have a lot to prove, we have a lot of scope and scientific scope in front of us in transforming science in general and medical science in particular. So all the things are in our shoulder as homeopathy doctors. So it is time for unique action from us, taking leadership, especially from Indian homeopathy doctors, because we lead the world of homeopathy today. So we should understand it and take leadership in the world. So for that, we should need unity by understanding that the science that govern homeopathy is a holistic science, which is an individualistic science. So it is homeopathy is not only patient specific, it is also doctor specific also. So such a differences will be part of our scientific existence that we need to realize. So one other doctor may be different, evolve into a different prescription than myself. All these are individualistic realities that we need to understand. So nowadays, such a scientific understandings are the one reason that divide us, that we need to broaden ourselves and understand in a scientific perspective. Anyway, I came here to congratulate you for coming with such a nice and timely topic, as the case against homeopathy is coming to Supreme Court's consideration. Very not only simple, but in a very planned manner brought to the Supreme Court of India. So if they were able to succeed in Supreme Court of India, there will be a lot of destruction that will be happening in the homeopathy world, around the world. As homeopathy is the most important inspiration for homeopathy come from India today in the world. Even this in Ifph has part of inspiring the entire world through our daily Zoom meetings. Many countries, South America, Portugal, Turkey, and many countries have daily inspirations from us, and they have themselves started many Zoom meetings after our initiation, doing every day inspiring others. So in total, I congratulate you. We need to remain united, and we have a long way to go. And thank you for coming. Thank you, Doctor. Sir, I would like to add one point more. Our Kerala government has given a fitting reply to the queries made by those people at the Supreme Court, because they have given evidences from the person whose registration was cancelled by our homeopathic board. All the link he has published in YouTube has been given, and all those links were really damaging the spirit of homeopathy. And these are the things. These are the things that is enough to throw away the case as far as the Supreme Court is concerned, and they will really look into that, and definitely homeopathy will be winner in the end, I hope. And our International Forum for Promoting Homeopathy also
joined in the session as a party there, and Dr. Shajipudi is coordinating all those things for International Forum for Promoting Homoeopathy. Thank you, Doctor. See, Now, we Dr. seek- Hariharan. We seek Dr. Hariharan. support from the entire homeopathic fraternity in India and internationally to fight against these days in the Supreme Court of India. Thank you. Dr. Hariharan. Dr. Hariharan, sir. Please unmute, sir. Dr. Hariharan, sir. Please unmute. I think some network problem may be there. If anyone want to speak on this particular subject, you can speak now. Otherwise, we can go ahead. I think Dr. A.K.Gupta, you want to speak? Please unmute. Please unmute if you want to speak. Dr. Hubert, you can invite someone for vote of thanks. Dr. Shaila, please say a vote of thanks. You can unmute now. You can unmute. Please say a vote of thanks to Dr. A.K.Gupta. Good evening to Gupta sir and sir, you are presenting good directions and other matters about homeopathy to build up homeopathy in our society. I am thanking for you as a representative of IFPH. Very gladly, once more, I will thanking you for your very good directions. Thank you all. Thank you, Dr. Shaila. Now, Dr. Danesh, who is the next moderator for Malayalam? For Malayalam, Dr. Shaila will be here. Okay. Dr. Shaila, you can continue. Okay, then. As a moderator. Thank you, Gupta sir. And now we are concluding here our English session. And now I invite Dr. Shaila to continue our Malayalam session moderation. Thank you. Thank you all. Thank you, Dr. Hubert. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPH-ന്റെ 1104-ാം ദിനമാണ്. ഇന്നലെ നമുക്ക് ആർത്രൈറ്റിസിനെ കുറിച്ചൊരു വിശദമായ ചർച്ചയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇന്ന് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ആണ്. ഡോക്ടർ P.K.K നമ്പൂതിരിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഈ IFPH-ന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. P.K.K നമ്പൂതിരി സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് പലതവണ നമുക്ക് ഉരുട്ടി തരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓരോ അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന് വേണ്ടുന്ന മെഡിസിനും നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഇന്ന് സാറിന് എന്താണ് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനായി നമ്പൂതിരി സാറിനെ ഞാൻ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തോളൂ.
ഡോക്ടർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ഇന്നും സാറേ ജോയിൻ ചെയ്തോ? ശരി ശരി ശരി. എന്താണ് സാറ് ഉടനെയൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുമോ? സാറ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നെറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കയറാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാർ കുറച്ച് ഒരു ഇത്തിരി അകത്തോട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണെന്നും താമസിക്കുന്നത്. സാറിന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു നെറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. എന്നാലും ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് എല്ലാം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. തീർച്ചയായും സാറ് വരുന്നവരെ നമ്മളുടെ ഈ പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയുന്നതിനായിട്ട് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ ഒന്ന് ക്ഷണിക്കാം. കാരണം ഈ കേസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മള് വളരെ നല്ലൊരു ഡിസ്കഷനാണ് അതിനകത്ത് നടന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ കേസിന്റെ എവിടെ വരെ ആയി, എന്തൊക്കെയായി, ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സാറിന് തരാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കേസിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആകാംക്ഷയുണ്ട്. ഷാജി കുടിയേറ്റ ഡോക്ടറെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടറെ, നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി കൂടിയിട്ട് സേഡ് സാറിനെ എന്നെയും കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നടത്തിപ്പിനായിട്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നമ്മള് ജയപ്രസാദ് നാരായണൻ ഡോക്ടറുമായിട്ട് ജോയിന്റ് ആയിട്ട് പുള്ളി ഇൻഡിവിജ്വൽ ബേസിലും നമ്മള് IFPHന്റെ ബേസിലും ഒരേ വക്കീലിനെ വെച്ച് പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് വിനീത് ആൻഡ് പുള്ളിയുടെ സീനിയർ വക്കീല് ഈ കേസുമായിട്ട് തുടക്കം മുതലേ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഈ കേസിലെ കോടതി പോണേക്ക് മുമ്പ് തന്നെ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കോടതി പോയ വക്കീലാണ് ഡോക്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് വിനീത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനോടൊരു താല്പര്യമുണ്ട്. കേസിന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സീനിയറും നമുക്ക് വേണ്ടി അപ്പീർ ചെയ്യുകയും ജയപ്രസാദ് കരുണാകരന് വേണ്ടി ഒരു കേസ് വിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അതേ വക്കീലന്മാരെ തന്നെ അവരുടെ ആ കേസിലുള്ള താല്പര്യവും അറിവും വെച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് വക്കീലായിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചെറിയ ജലദോഷവും പനിയൊക്കെ ആയിട്ട് റെസ്റ്റിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് വക്കീലിനെ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് കാണാനിരുന്നാണ്, പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ ഷെഡ് സാറിന്റെ അടുത്ത് പുള്ളി പോയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ റെസ്റ്റിലാണ്. അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ കാണുകയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഞാനത് കക്ഷി ചേരണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക ഇടയ്ക്ക് വന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പലരുമായിട്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്തി. ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പേര് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. പലരും അത് അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അവരോടൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോറത്തിൽ വന്ന് ഒരഭിപ്രായം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലരും അതിന് വിമുഖത കാണിച്ചു. കാരണം അവരൊക്കെ കീ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഓപ്പണായിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് അവരുടെ കരിയറിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരതിനൊരു വിമുഖത കാണിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരുടെ പേര് പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ അവര് കക്ഷി ചേരുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കും ഇതിനൊരു പലരും ഗവൺമെന്റും കേരള ഗവൺമെന്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും ഇത് കൊടുത്താൽ തന്നെ തീരുമെന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം വന്നിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ രണ്ടഭിപ്രായം വന്നുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഇതുമാതിരി അന്വേഷണത്തിന് പോയത്. അപ്പോ ചേരുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലതെന്നാണ് പലരും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്. കൂടുതൽ പാർട്ടീസ് ചേരുന്നവരും നമ്മുടെ ഭാഗത്തിന് ബലം കൂടാൻ അതൊരു കൺസിഡറേഷൻ ആണ്. ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിന് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കക്ഷി ചേരാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നോട് സഹകരിക്കണമെന്നും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുള്ള ആശയങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുമായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യണമെന്നും താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. താങ്ക് യു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി ഷാജി കുടിയേർ ഡോക്ടർ. നമുക്കിനി നമ്മുടെ നമ്പൂതിരി സാറ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. സാറിനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. സാർ, ക്ലാസ് തുടങ്ങാം.
അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേ സാറേ. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം സാർ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാന് പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് വരേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റണ. പെട്ടെന്നൊരു ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? കേൾക്കാം സാർ. പെട്ടെന്നൊരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറി വരുവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീഡിയോ ഓഫ് ആയി പോയി. വീഡിയോ ഓണാണ്. ഡോക്ടറുടെ ക്യാമറയുടെ പ്രശ്നമാണ്. സാറിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട്, ഓഡിയോയും കാണാം. സാറ് നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ഞാൻ മുമ്പ് പല ക്ലാസ്സുകളിൽ പല രീതിയിൽ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുള്ളത് എന്താ വെച്ചാല്, ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ രോഗാവസ്ഥകളിലും പ്രഭവ കേന്ദ്രം, രോഗാവസ്ഥയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം മനസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വേണം നമ്മൾ ചികിത്സയിലേക്ക് കയറി പോകാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഹോമിയോപ്പതി സിദ്ധാന്തം. പ്രഭവ കേന്ദ്രം മനസ്സായതുകൊണ്ട് മനസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സാങ്കല്പികമായി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന ഒരു താമരമൊട്ടിനോട് നമുക്ക് യോജിക്കാം. അതെവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സമയമെടുക്കും. ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഒരു താമരമൊട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ താമരമൊട്ടിന് മൊട്ടായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വീണ്ടും ഒത്തിരി ഏതളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പുറമെ നിന്നും ഉള്ളിലോട്ട് തന്നെ പ്രസ്ഥാനമായതുകൊണ്ട് പ്രഭവ കേന്ദ്രം, ഏതോ രോഗത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം ഹോമിയോപ്പതി പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത് ഫിസിക്കലി ആണ് രോഗങ്ങളെല്ലാം. അല്ല, മെന്റൽ രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് വേറെ കണക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാം. പക്ഷെ ഫിസിക്കലി ഉള്ള രോഗങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രഭവ കേന്ദ്രം മെന്റലാണ്, അല്ലെ മാനസികമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സാണ് എന്ന് അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഹോമിയോപ്പതി ശൈലിക്ക്. അപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഉപമയ്ക്കുന്നത് താമരവട്ടിനോട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഈ പ്രോസസ് ഓഫ് പൊട്ടൻറ്റൈസേഷൻ, ഹോമിയോപ്പതി പ്രോസസ് ഓഫ് പൊട്ടൻറ്റൈസേഷൻ മൈൻഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ഔഷധങ്ങളെ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ മെത്തേഡ് തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് തെറപ്പി, എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തെറപ്പിയാണ് ആദ്യം മൈൻഡിന്റെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ആ താമരപ്പൊട്ടിന്റെ പുറത്ത് ചെല്ലുന്ന ഏതെങ്കിൽ, അതിനുശേഷം പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് 200, 10M, 1M ഇങ്ങനെ കയറി പോകും. അത് പക്ഷേ ആ പ്രോസസ്സ് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ വിശദീകരിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് സമയമില്ല. രണ്ടാമത്തെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയാലും നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. ഞാൻ അതിലേക്ക് അധികം കടക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെറിബെല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചാര നിറത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസസ്, അതായത് സെമി സോളിഡിലാണ് ഇതെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ സുഖ ദുഃഖ രോഗ ദുരിതങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണ്. അതിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രോഗങ്ങളെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. ബാക്കി കാര്യം എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അതിനെ പറ്റി പറയേണ്ടത് നമ്മളല്ല. അപ്പൊ ഈ രോഗങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയായി. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രോഗ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. കാരണം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാല് ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അലോപ്പതിയിലൊക്കെ, അലോപ്പതി ഞാനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെ മറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഡോക്ടർമാര് നല്ല രീതിയിൽ ഹോമിയോപ്പതി പഠിച്ചു. പക്ഷെ ഹോമിയോപ്പതി തന്നെ പഠിച്ച ആളുകൾ അത്ര തന്നെ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിസ് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്തെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ മാനസിക ഘടകങ്ങൾ, അതെന്തൊക്കെയാ മാനസിക ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സെൻസേഷൻ, മൊഡാലിറ്റി, മെന്റൽ സിംറ്റം, കേർവിങ് ആൻഡ് ഡിസയേഴ്സ്, തെർമല്, സ്ലീപ്പ്, ഡ്രീംസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് അപഗ്രഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ രോഗമായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ടൊരു ഔഷധം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സ നമുക്ക് കൃത്യമായി മാറ്റിയെടുക്കാം. അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, അത് മൈൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത സെൻസേഷൻസ്, മൊഡാലിറ്റി, മെന്റൽ സിംറ്റം, കേർവിങ് ആൻഡ് ഡിസയേഴ്സ്, തെർമല്, സ്ലീപ്പ്, ഡ്രീംസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ട്
ഒരു ഏത് രോഗങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് കടന്നു കയറ്റാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ചികിത്സാ ഭേദവും. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പലരെയും മനസ്സിലാക്കണം. രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. രോഗങ്ങളോട് കൂടി വരുമ്പോൾ രോഗങ്ങളോട് കൂടി വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ചേഞ്ചസ് എന്താണ്, രോഗങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഹോമിയോപ്പതിയിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കയറിപ്പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് കയറി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഹോമിയോപ്പതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ലത്. അങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയായിരുന്നു കമ്പാരിറ്റീവ് മെഡിക്കയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നു. കമ്പാരിറ്റീവ് മെഡിക്ക കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ സൾഫറിന്റെ ഒരു 30 ലക്ഷണങ്ങളും അതിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലായിട്ട് കുറെ ഔഷധങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാനിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഞാൻ നിർത്തിയതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും അതിന്റെ ബാക്കി ഇതിലെ സൾഫറിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ബേണിംഗ് എന്നുള്ള സിംറ്റംസിനെ ഞാൻ എടുക്കാം. ബേണിംഗ് എന്നുള്ള സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൾഫറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ബേണിംഗ്. നീറ്റല് പുകച്ചിലിനും സൾഫറിനോടത്തോളം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മറ്റ് 2 ഔഷധങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ആഴ്സനിക് ആൽബും ഫോസ്ഫറസ്. അപ്പൊ സൾഫറിന്റെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോരുമ്പോൾ സൾഫറിന്റെ പുകച്ചിൽ എവിടെയാ? ശരീര ആസകൽ, ഒന്ന് വെർട്ടക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചി എന്ന് പറയും, പിന്നെ ഐസ്, പിന്നെ മൂക്കിന്റെ ഉള്ളില് അത് നീറ്റിലോടുകൂടി വാർച്ച ഉണ്ടാവുക, വായിൽ നീറ്റിലോടുകൂടി കുമിളകുരുക്കൾ ഉണ്ടാവുക, നാക്കിൽ നീറ്റിലുണ്ടാവുക, തൊണ്ടയ്ക്ക് നീറ്റിലോടുകൂടി വേദനയും വരൾച്ചയും ഉണ്ടാവുക, ആ സ്റ്റൊമക്കില് പുകച്ചിലുണ്ടാവുക, ഏനൽ കനാലില് പുകച്ചിലുണ്ടാവുക, മലവിസർജന ഹെമറോയിഡ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് അതില് പുകച്ചിലുണ്ടാവുക, യൂറിനറി ഓറിഫൈസിൽ പുകച്ചിലുണ്ടാവുക, രക്തത്തിൽ പുകച്ചിലിടുക, ഇങ്ങനെയുള്ള വജൈനയിൽ പുകച്ചിലുണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പുകച്ചില് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംറ്റം നമ്മുടെ സൾഫർ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണേ പറയാം 2 സ്കാപ്പുലയുടെ ഇടയിലുള്ള ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്കാപ്പുലയിൽ പുകച്ചിലുണ്ടാവും, കൈ വെള്ളയിൽ പുകച്ചിലുണ്ടാവും, കാൽ വെള്ളയിൽ പുകച്ചിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ പുകച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൾഫറിന്റെ പുകച്ചിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതൽ പുകച്ചിലുള്ള ഒരു ആള്. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവി കയറുന്നത് പോലെ ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് എന്ന് ആവി കയറുന്നത് പോലെയുള്ള ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഇറപ്ഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറപ്ഷൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞ ശരീരത്തിലുള്ള കുരുപ്പുകള്, പിന്നെ എർത്തിമ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്നെസ് ഓഫ് ദി സ്കിൻ എന്നുള്ള അതിനർത്ഥം റെഡ്നെസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സ്കിന്നില്, പിന്നെ ബോയിൽസ്, ഇതിനെല്ലാം പുകച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്ന സിംറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സൾഫറിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം. സൾഫറിനോട് കൂടി തന്നെ ആഴ്സനിക് ആൽബം ശ്രദ്ധിക്കണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോസ്ഫറസ്. ഇനിയിപ്പോ സൾഫറിന്റെ പുകച്ചിലിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. നീറ്റല് സൾഫറിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആഴ്സനിക് ആൽബം. ആഴ്സനിക് ആൽബിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ സൾഫറിനെക്കാളും പുകച്ചിലിന് ശക്തി കൂടുതലാണ് ആഴ്സനിക് ആൽബം. അതാണ് സൾഫർ. നമ്മളൊരു പുകച്ചിലുമായിട്ട് ഒരു രോഗി നമ്മുടെ അടുക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സൾഫറിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ശക്തി കൂടുതലുണ്ടാവും ആഴ്സനിക്കിന്റെ. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം സൾഫറിന്റെ ഒരു സിംറ്റം ചൂട് കൊണ്ട് ആശ്വാസം. ഈ പുകച്ചിൽ ചൂട് കൊണ്ട് ആശ്വാസപ്പെടും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇത് ആഴ്സനിക് ആയിരിക്കാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ചൂട് കൊണ്ടും കവർ ചെയ്താലും വർദ്ധിക്കുകയാണ് സൾഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമായ ഇതാണ് നീറ്റലാണ് ഉണ്ടാവുക ആഴ്സനിക് ആൽബിന്. അത് ചൂട് കൊണ്ട് കുറയും എന്നുള്ള ഒരു സിംറ്റംസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പുകച്ചിലിനെ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം. ഏത് തരത്തിലുള്ള പുകച്ചിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് അതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ആഴ്സനിക്കത്തിന്റെ ആ കൂടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആഴ്സനിക്കത്തിന്റെ ഈ താൽക്കാലിക രോഗങ്ങളോട് കൂടിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. ആഴ്സനിക്കിന്റെ പ്രധാന സിംറ്റം റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആഴ്സനിക് എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആംഗ്വിഷ്, സംഭ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം ഭയമാണ് ആംഗ്വിഷ്. ഈ ആംഗ്വിഷ് എന്ന് പറയുന്നതും
ആഴ്സനിക്കലിന് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമോ, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭയം. ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മള് പിന്നെ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു 60% രോഗങ്ങളും ഫിയറിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, ഭയത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെന്ന് വേണേൽ പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു സിംറ്റം ആഴ്സനിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ആഴ്സനിക്ക്. അപ്പൊ ആഴ്സനിക്കലിനെ നമ്മൾക്ക് നീറ്റലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ 2 വാക്ക് മാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. ചൂട് കൊണ്ട് കുറയും, ഭയങ്കരമായ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അവര് വളരെ ആംഗ്വിഷായി, ആങ്സൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്വിഷ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കണ്ടെത്തുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് ഫോസ്ഫറസിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൾഫറിനേക്കാളും സൾഫറിന് കാലിന്റെ കാലിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പുകച്ചിൽ കൂടുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് സോൾ ഓഫ് ദി ഫീറ്റിലാണ് പുകച്ചിൽ കൂടുമെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസിനെ പറയുമ്പോൾ അത് കയ്യിലെ പാംസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള 2 കാര്യം. പിന്നെ നമ്മൾ ത്വക്ക് രോഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്, സൾഫറും ആഴ്സനിക്കും നമ്മൾ ത്വക്ക് രോഗങ്ങളിലേക്ക് പോവാണ്. കാരണം ഫോസ്ഫറസിന് പ്രായേണ ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ കുറവായിട്ട് കാണും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഴ്സനിക്കും സൾഫറുമായിട്ട് ത്വക്ക് രോഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം എർസിപ്പലസ് എന്ന് പറയുന്നത്, തലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എർസിപ്പലസിന് ആഴ്സനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഈ എർസിപ്പലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എർസിപ്പലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസർപ്പം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുളവൻ നീരെന്നോ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പറയുന്ന ഒരുതരം രോഗ. തൊലിയിലോ മ്യൂക്കസ് മെമ്പറിലോ സൂപ്പർഫിഷ്യലായിട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ വ്യാപിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ എർസിപ്പലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എർസിപ്പലസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസർപ്പം എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്നത്. ഈ എർസിപ്പലസിന് തൊട്ടടുത്ത് ശകലം കൂടെ ഡീപ്പ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിലേക്ക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ കയറി പോകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ സെല്ലുലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സെല്ലുലൈറ്റിസും എർസിപ്പലസും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ 2 അവസ്ഥയിലും നമുക്ക് മെഡിസിനൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ തലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എർസിപ്പലസിന് ആഴ്സനിക് ആൽബ് പ്രധാന ഒരു ഔഷധമാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് കണ്ണിലുണ്ടാവുന്ന കോർണിയയിലുണ്ടാവുന്ന അൾസറുകൾക്ക് ആഴ്സനിക് ആൽബ് നല്ല, ഈ മൊഡാലിറ്റി കൂടെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. കണ്ണിലുണ്ടാവുന്ന കൃഷ്ണമഴിയിലുണ്ടാവുന്ന അൾസറുകൾക്ക്, കോർണിയൽ അൾസറുകൾക്ക് ആഴ്സനിക് ആൽബ് നല്ല മെഡിസിൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഹൈലൈറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള പുകച്ചിലുകൾക്ക്, പിന്നെ ഹൈലൈറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പുകച്ചിലുകള്, മൂക്കിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പുകച്ചിലുകള്, ഹെബറോയിഡ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പുകച്ചിലുകള്, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ മൊഡാലിറ്റി. അതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓവറി, യൂട്രസ്, റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ്, ഹാർട്ട്, സ്കിന്ന് എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ ദിക്കിലും ഉള്ളതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ചൂടുകൊണ്ട് ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന മൊഡാലിറ്റി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആഴ്സനിക് ആൽബ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണം. പിന്നെയുള്ളത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന വേറൊരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷൻസോട് കൂടി തന്നെ നീർക്കെട്ട്, പനി, ഇവയോട് കൂടി റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ്, ഇതെല്ലാം കൂടി വരുന്ന ആരംഭ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അക്കോണൈറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല മെഡിസിനിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി. ഇവിടെ അക്കോണൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരംഭ സ്റ്റേജിലുള്ള നീർക്കെട്ട്, അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പനി, അതോടൊപ്പം തന്നെ നീറ്റിലോട് കൂടി ഭയം, സ്വസ്ഥതയില്ലായ്മ, റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് എന്നിവയോട് കൂടി നീറ്റൽ ഉണ്ടായി വരികയാണെങ്കിൽ ആ നീറ്റലിന് അക്കോണൈറ്റ് നമുക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എഫ്പീസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ, എഫ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നീറ്റല്, ചുവപ്പ്, നീര്, ചുളിയുള്ള കുത്തല്. ഈ 4 നീറ്റല്, ചുവപ്പ്, നീര്, ചുളിയുള്ള കുത്തല് പുറമേ ചൂട് കൊണ്ട് വർദ്ധിക്കുക, തണുപ്പ് കൊണ്ട് കുറയുക, അല്ലെ തണുപ്പുള്ള പ്രതലത്തിൽ ഇന്ന കുറയുക എഫ്പീസായി. കാരണം ആഴ്സനിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വ്യത്യാസം അവിടെ ചൂട് കൊണ്ട് വർദ്ധിക്കുകയും തണുപ്പുള്ള പ്രതലത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം രോഗങ്ങള്, അത് 4 മൊഡാലിറ്റി പ്രധാനപ്പെട്ട നീറ്റല്, ചുവപ്പ്, നീര്, ചുളിയുള്ള കുത്തല്, എഫ്പീസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആഴ്സനിക്ക്, അക്കോണൈറ്റ്, എഫ്പീസ്, ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മെഡിസിൻ തിരിഞ്ഞു പോകും. പ്രാക്ടിക്കൽ രംഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ തിരിഞ്ഞു പോകും. ഇനി ബെൽഡോണായിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ, ബെൽഡോണായി നീർക്കെട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ
ആ ഭാഗത്ത് പൊള്ളുന്നത് പോലെ, അതായത് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ആവി അടിക്കുന്ന പോലെയുള്ള പൊള്ളുന്നത് പോലെയുള്ള ചൂട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബെലഡോണയായി മെഡിസിൻ. അപ്പൊ പേർക്കെട്ടുണ്ടാവും ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷനിൽ ചൂട്, ചുവപ്പ്, അവിടെ നീറ്റലുണ്ട്. കാരണം ഏത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷൻ വന്നാലും നീറ്റലുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്കത് ബെലഡോണ ആയിട്ട് മെഡിസിൻസ് പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ കാന്താരിസിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുവാണെങ്കിൽ കാന്താരിസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് തൊണ്ടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റൊമക്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട്, ഏനസ്, കിഡ്നി, യൂറിനറി ട്രാക്ട്, എന്നാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂറിനറി ഓറിഫൈസിൽ മൂത്രം പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ശക്തമായ പുകച്ചിലാണ് കാന്താരിസിനെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചത്. അപ്പൊ കാന്താരിസ് ഇതിന് നല്ലൊരു ഔഷധമാണ്. കാന്താരിസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കാപ്സിക്കം എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിനാണ് നീറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച്. കാപ്സിക്കത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനം കുരുമുളക് അരച്ച് ചേർത്ത പോലെയുള്ള നീറ്റൽ അവർ പറയും. കുരുമുളക് അരച്ച് ചേർത്ത, കാപ്സിക്കത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനം കുരുമുളക് അരച്ച് ചേർത്ത പോലെയുള്ള നീറ്റലെ പറയാണ് കാപ്സിക്കത്തിലേക്ക്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു മെഡിസിൻ ആന്ത്രാസിൻ. ആന്ത്രാസിനും പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാർബങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ്. കാർബങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്നത് കാർബങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ രാജഗുരു അല്ലെ പ്രമേഹ ഗുരു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാർബങ്കിൾ. അതിന് നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാലിഗ്നന്റ് ട്യൂമർ എന്നോ ഹാർഡ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ട്യൂമർ വെരി ലിറ്റിൽ റേസ്ഡ് എബവ് ദി ലെവൽ ഓഫ് ദി സ്കിന്ന് ബട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഡീപ്ലി വിച്ച് മേ ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം എ സിമ്പിൾ പസ്റ്റ്യൂൾസ്. അതായത് മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ പസ്റ്റ്യൂൾസ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അത് ഡീപ്പായിട്ട്, വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കുറെ അകലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു മാലിഗ്നന്റ് ട്യൂമറിനെയാണ് നമ്മൾ കാർബങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാർബങ്കിളിനെ എപ്പോഴും ദ്രവിപ്പും രക്തവിഷത്തോടും കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം കാർബങ്കിളിന് ഏറ്റവും പ്രധാന മെഡിസിനാണ് ആന്ത്രാസിൻ. ആന്ത്രാസിനും നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ദ്രവിപ്പോടും രക്തദുഷിപ്പത്തോടും കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന പഴുപ്പുകള്, കാർബങ്കിള് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ് പിന്നെ ആന്ത്രാസിനം. അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാത്തരം വ്രണങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ, അതായത് ദ്രവിപ്പോട് കൂടി അതായത് ഉണ്ടാകുന്ന വ്രണങ്ങൾ അത് മാറാൻ താമസം വരുന്നുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആന്ത്രാസിനത്തെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാർബങ്കിള് നമ്മുടെ അടുക്ക വരുമ്പോൾ കാർബങ്കിളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഔഷധമാണ് ടാരന്റുല ക്യുബിൻസസ്. ടാരന്റുല ക്യുബിൻസസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കാർബങ്കിളിലുള്ളതുപോലെ നീറ്റലിനോട് കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ലാക്കസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അഫക്റ്റഡ് പാർട്ടിൽ നീല നിറം കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ അതുപോലെ ലാക്കസിന് അത് അറിയാൻ വേണ്ടി ലാക്കസിന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നീല നിറത്തോടു കൂടി കാർബങ്കിള് നീല നിറവും കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മെഡിസിനാണ് ടാരന്റുല ക്യുബിൻസസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആഴ്സനിക്ക് അതിന് വരികയാണെങ്കിൽ ആഴ്സനിക്ക് നീല നിറം വരത്തില്ല, ഒരു ഡാർക്ക് നിറമായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോ ആഴ്സനിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചൂടുകൊണ്ട് ആശ്വാസം ഉണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുകൊണ്ട് ആശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ആഴ്സനിക്ക് നമ്മൾ അത്ര തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. അല്ലെ ടാരന്റുല ക്യുബിൻസസ് കാർബങ്കിളിന് നല്ല മെഡിസിനാണ്. നീല നിറത്തില് വരുന്ന അഫക്റ്റഡ് പാർട്ട് നീല നിറം വരുന്നതിനാണ് ടാരന്റുല ക്യുബിൻസസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത്രയും കൊണ്ട് നമുക്ക് സൾഫറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീറ്റല് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിട്ട് സൾഫറിന്റെ ചൊറിച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ, ചൊറിച്ചില് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സൾഫർ ഏറ്റവും ചൊറിച്ചിലിന് ഏറ്റവും പ്രധാന മെഡിസിനാണ്. ശരീരത്തിലെ ആകെ ബാധിക്കുന്ന പല രോഗങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ചൊറിച്ചിലിന് ബന്ധമുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ അല്ല മറ്റ് ആൾക്കാരും പറയുന്നത് ഈ മറ്റ് പല വയലന്റ് രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് സപ്രഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ സപ്രഷൻസ് കൊണ്ട് പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ സപ്രഷൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട കുറച്ച് മരുന്നുകള് ഞാൻ അഗാധമായി പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് മരുന്നുകളെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് പറയാം. ഒന്ന് ആഴ്സനിക്ക്, ഒന്ന് സൾഫർ, ഒന്ന് കോസ്റ്റിക്കം, ഒന്ന് ഗ്രാഫൈറ്റിസ്, മെസീറിയം, ലൈക്കോപോഡിയം, സോറിനം,
ഓലിയാൻഡർ, ടാവിസാഗിരിയ, സെപ്യ, നൈട്രമൂറ്, പെപ്പർ സൾഫ്, പെട്രോളിയം. വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ആഴ്സനിക്, സൾഫർ, കോസ്റ്റിക്കം, ഗ്രാഫൈറ്റിസ്, മെസീറിയം, ലൈക്കോപോഡിയം, സോറിനം, ഓലിയാൻഡർ, സാഫിസാഗ്രിയ, സെപ്പിയ, നൈട്രമൂറ്, പെപ്പർ സൾഫർ, പെട്രോളിയം. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സൾഫർ തന്നെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാരണം സപ്രഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആന്റിസോറിക് ഔഷധങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് സൾഫർ തന്നെയാണ്. തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ആഴ്സനിക് ആൽബ്. ആഴ്സനിക് ആൽബിന്റെ ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉള്ളിൽ അടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന കേസ് അബ്ഡോമിനൽ ക്യൂറിക്കാണ്. എന്റെ അടുക്കൽ 3-4 കേസ് കുട്ടികളെങ്കിലും പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ESIയിലൊക്കെ പോയി നോക്കി എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അത് അബ്ഡോമിനൽ കോളിക്കാണ്. ശരിക്കും സപ്രഷൻസ്, ഇറപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ ഡിസീസ് സപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നതിന് അബ്ഡോമിനൽ കോളിക്കാണ് നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട മെഡിസിൻ ആഴ്സനിക് ആൽബാണ്. പിന്നെ മറ്റു പല സസ്പെക്ടഡ് കേസുകളിലും ആഴ്സനിക് ആൽബ് ഹയർ പൊട്ടൻസി, ഉയർന്ന വളരെ അകലം ഇട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറുമുള്ള കേസുകൾ നമുക്കത് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം. അപ്പൊ സപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഴ്സനിക് ആൽബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നോക്കണം. അതിന്റെ പ്രധാന മെഡിസിൻ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു സൾഫറാണ്. സൾഫറും ആഴ്സനിക് ആൽബ് സിംറ്റംസിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കണം. തിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആഴ്സനിക് ആൽബിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ സപ്രഷൻസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സിംഗിൾ മസിലിന് പാരാലിസിസ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന വേദന, ഞരമ്പ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിൻ മുഖത്തുണ്ടാവുക, അതുപോലെ തന്നെ കൈകാലുകൾക്ക് തളർച്ച അനുഭവപ്പെടുക, ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ഒരു സപ്രഷൻസ് കൊണ്ട്, സ്കിൻ ഇറക്ഷൻസ് സപ്രഷൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള ഒരു മെഡിസിൻ കോസ്റ്റിക്കാണ്. കോസ്റ്റിക്കം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സമയം ഇറപ്ഷൻസ് സപ്രസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം വേദനകൾ ഉണ്ടാകുക, റുറാൾജിയ ഉണ്ടാവുക, പാരാലിസിസ് ഉണ്ടാവുക, സിംഗിൾ ഓർഗൻ പാരാലിസിസ് ഉണ്ടാവുക, ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മെഡിസിനാണ് കോസ്റ്റിക്കം. കോസ്റ്റിക്കത്തിന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ത്വക്ക് രോഗങ്ങളില് ചൊറിച്ചിലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേദനയാണ് അവര് പറയാറുള്ളത്. പക്ഷെ കോസ്റ്റിക്കം എപ്പോഴായാലും ഈ പാരാലിസിസ് കേസുകളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണം, സപ്രഷൻ ഇറപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് ത്വക്ക് രോഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാകുന്നത്, നമ്മളെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് സ്കിൻ ഡിസീസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് സോറിയാസിസ് ആണ്. സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുന്ന കേസാണ് സോറിയാസിസ്. അതിൽ നമ്മൾ ആഴ്സനിക് ആൽബ്, നമ്മൾ വീണ്ടും ആഴ്സനിക് ആൽബിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തവിട് പോലെ ഉണങ്ങി ഒരു തരം പൊടി തൊലിപ്പുറമെ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആഴ്സനിക് ആൽബിൽ വരിക. ചൊറിച്ചിലും നീറ്റിലും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും പുറമെ ചൂട് പിടിച്ചാൽ ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൊഡാലിറ്റി എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കണം. ആഴ്സനിക് ആൽബ് പുറമെ ചൂട് പിടിച്ചാൽ ആശ്വാസം ആഴ്സനിക് ആൽബ് ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. തവിട് പോലെ ഉണങ്ങിയ ഒരു തരം പൊടി തൊലിപ്പുറമെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വളരെ ഇത് നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡാർക്കിഷ് കളറോട് കൂടിയ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ, ഇറപ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ആഴ്സനിക് ആൽബിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്. ചൂട് പിടിച്ചാൽ ഇത്തരം രോഗങ്ങളും ചൊറിച്ചിലും നീറ്റിലും ഒക്കെ ഒരു അല്പം ആശ്വാസം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഔഷധം തന്നെയാണ് ആഴ്സനിക് ആൽബ്. പിന്നെയുള്ളത് നമുക്ക് ഗ്രാഫൈറ്റിസ് ആണ്. ഈ ഗ്രാഫൈറ്റിസ് വരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫൈറ്റിസിനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന്, വെള്ളം പോലെ മറുവശം കാണുന്ന ദ്രാവകം, ത്വക്ക് പശ ഒട്ടുന്നതുമായ ഒരു ദ്രാവകം ഈ ഇറപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കുറച്ച് തടിച്ച ശരീരം കൂടിയാണ്, സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഗ്രാഫൈറ്റിസ്. അപ്പം വെള്ളം പോലെ മറുവശം കാണുന്നതോ പശ പോലെ ഒട്ടുന്നതായ ഒരു തരം ദ്രാവകം ത്വക്ക് രോഗങ്ങളിൽ ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, തടിച്ച ശരീരപ്രകൃതിയും കൂടെ ആയ ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സംശയിക്കാനില്ല, നമുക്ക് ഗ്രാഫൈറ്റിസ് നല്ലോണം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മെഡിസിനാണ്. വീണ്ടും ഞാൻ ത്വക്ക് രോഗങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോസ്റ്റിക്കത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇവിടെ കോസ്റ്റിക്കത്തില് ചെവിപ്പുറകിലും തുരയുടെ അകഭാഗം മുതലായ ഭാഗങ്ങളിലും
തൊലി പൊട്ടി കീറുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. കോഷ്ടികം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെവിപ്പുറകില് പൊട്ടുക, അതുപോലെ തന്നെ തുടയുടെ അകഭാഗം പൊട്ടി കീറുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ, അത് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന കേസുകൾ. അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊള്ളലിന് ശേഷം അത് നീണ്ടു കിടന്ന് മറ്റു രോഗങ്ങളായിട്ട് പരിണമിക്കുന്ന കേസുകളിലും ഇവിടെ നമ്മൾ കോഷ്ടികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് കോഷ്ടികം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കിൻ ഡിസീസുകളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കട്ടിയുള്ള പൊറ്റ കെട്ടി വ്രണങ്ങള്, അവയ്ക്കുള്ളില് മഞ്ഞ ചലമുണ്ടായിരിക്കുകയും വ്രണങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ചുവന്ന രേഖയും ചൊറിച്ചിലോടുകൂടി ചെറു പോളകൾ അതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ ആ വ്രണത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചതിന് ശേഷം അത് പൊളിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായാൽ, ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കട്ടിയുള്ള പൊറ്റ, അവയ്ക്കുള്ളിൽ മഞ്ഞ ചലം, വ്രണങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ചുവന്ന രേഖയും ആ ഭാഗത്ത് നീറ്റിലും തുറിച്ചിലോടും കൂടിയ ചെറിയ പോളങ്ങള്, വസ്ത്രങ്ങള് പിന്നെ അഫക്റ്റഡ് പാർട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചതിന് ശേഷം പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുക, തീർച്ചയായും ഈ കേസാണ് മെസീറിയം. മെസീറിയം എന്ന് പറയുന്ന ഔഷധം ഇതിന് നമുക്ക് പര്യാപ്തം. പിന്നെ കഠിനമായ ചൊറിച്ചില്, തൊലി വിണ്ട് കീറി പൊറ്റ കെട്ടി നിൽക്കുക, കട്ടിയുള്ളതും ഇരുണ്ടതും മലർന്നിരിക്കുന്ന വക്കുകളോടും വ്രണങ്ങള്, ഇങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടു വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കഠിന ചൊറിച്ചിലുണ്ട്, തൊലി കൊണ്ട് കീറി അടുത്ത ഭാഗത്ത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചുണ്ട് കട്ടിയുള്ളത് ഇരുണ്ട് മലർന്നിരിക്കുന്നതായ അരികുകളോടും കൂടിയുള്ള വ്രണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ലൈക്കോപോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഔഷധം ഇവിടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണം. പിന്നെയുള്ളത് സോർണമാണ്. സോർണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ കിടക്കയിലെ ചൂടുകൊണ്ട് വർദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മെർസോണിലും ഈ ലക്ഷണം തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മെർസോണും സോർണവും തമ്മിൽ നമ്മൾ മറ്റു സിംറ്റമുകളെ കൊണ്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഉള്ളത് തൊലി ഉണങ്ങി മിനുസമുള്ളതായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് സോർണത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഇത് വച്ചിട്ട് നമ്മൾ സോറിനെ ഉപയോഗിക്കാം. സോറിനും ഏറ്റവും പ്രധാനം അതിന്റെ മൊഡാലിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു, കിടക്കയിലെ ചൂടുകൊണ്ട് രോഗം വർദ്ധിക്കുക. അടുത്തത് ഓലിയാണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിനാണ്. ഓലിയാണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തലയുടെ പിൻഭാഗത്തും ചെവിപ്പുറകിലും ബാധിക്കുന്ന കരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിമയാണ്. എക്സിമ നമ്മൾ അറിയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കമ്പാരിറ്റീവ് മറ്റ് ഇറപ്ഷൻസിൽ നിന്നും വേദന കുറവായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഒരു കൊച്ചായാലും നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ കാല് മുഴുവൻ ചൊറിയാണെങ്കിലും അതിന് അത്ര തന്നെ വേദന അനുഭവപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സിമ മറ്റ് സ്കിൻ ഡിസീസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് മാറ്റിയെടുക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഓലിയാണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിന് എക്സിമ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം. ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വസ്ത്രം മാറുമ്പോൾ ചൊറിച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓലിയാണ്ടറിന്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ്. പക്ഷെ ഈ ലക്ഷണം തന്നെ റൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നിനും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓലിയാണ്ടറും റൂമേഴ്സും തമ്മിൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കണം. അത് ലക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്നേരം നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കാം. തലയുടെ പിൻഭാഗത്തും ചെവിപ്പുറയിലും ബാധിക്കുന്ന കരപ്പൻ എക്സിമ എന്ന് പറയുന്ന ഇറപ്ഷനാണ് ഓലിയാണ്ടർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെയുള്ളത് സ്റ്റാഫിസാഗ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാഫിസാഗ്രിയയുടെ പ്രധാനം തല, ചെവി, മുഖം മുതലായ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കരപ്പനാണ്. കരപ്പൻ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു എക്സിമയാണ് കരപ്പൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റ് ഇറപ്ഷൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് വേദന കുറവായിരിക്കും. മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പൊറ്റ കെട്ടുക എന്നുള്ളത് സ്റ്റാഫിസാഗ്രിയയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അസഹ്യമായ ചൊറിച്ചിലുണ്ടായിരിക്കും. തല, ചെവി, മുഖം മുതലായ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇറപ്ഷൻസ് കാണാറുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലാണ് സ്റ്റാഫിസാഗ്രിയ. പിന്നെ നനഞ്ഞതോ മോയിസ്റ്റ് ഓർ ഡ്രൈ, നനഞ്ഞതോ വരണ്ടതോ, ഡ്രൈ ഓർ മോയിസ്റ്റ് കുരുപ്പുകളാണ്. ധാരാളം പഴുപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക, അസഹ്യമായ തൊടാൻ തുടത്തക്കാൻ പറ്റാത്ത കഠിനമായ വേദന, അതായത് ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേദനയുള്ള ധാരാളം പഴുപ്പുള്ള നനഞ്ഞതോ വരണ്ടതോ ആയ കുരുപ്പുകളോ ഇറപ്ഷൻസോ കണ്ടെത്തിയാൽ അവിടെ ഹെപ്പാർ സൾഫാണ്. പെട്രോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളം ഒലിക്കാത്തതുമായി പൊട്ടി കീറി രക്തം ഒലിക്കുന്നതായ
ഒരു സ്കിൻ ഡിസീസ് നമ്മുടെ അടുക്ക വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പെട്രോളിയം കൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് പെട്രോളിയം അവസ്ഥ. പിന്നെ കൈകാലുകളുടെ മടക്കുകളും മുടിയുടെ വക്കുകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ത്വക്ക് രോഗം, ഉണങ്ങിയതോ വരണ്ടതോ അതും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ഡ്രൈ ഓർ മോയിസ്റ്റ്, രണ്ടും വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല. കൈകാലുകളുടെ മടക്കുകള്, മുടിയുടെ വക്കിനുണ്ടാകുന്ന ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. നൈട്രം ഉണങ്ങിയതായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഡ്രൈ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, മോയിസ്റ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, നൈട്രം. പിന്നെ ഈ സെപ്പിയ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ മാന്തുമ്പോൾ ചുറിച്ചിൽ നീറ്റിലായി തിരിയുക എന്നുള്ളത് ഒരു ലക്ഷണമാണ്. മാന്തിയാൽ ചുറിച്ചിൽ നീറ്റിലായി മാറും. കൈകാലുകളുടെ മടക്കുകളിൽ വെള്ളം ഒലിക്കുന്ന നേരം ത്വക്ക് രോഗങ്ങളാണ് പ്രധാനം. പിന്നെ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ റിംഗ് വേംസ്, ഒന്നിനോടൊന്നും തൊടാതെ വരുന്ന പുഴുക്കടികൾക്ക് സെപ്പിയ ഫലപ്രദമാണ്. അതിന്റെ വേറെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരത്തിലൊക്കെ തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള വട്ടത്തിലുള്ള പാടുകളും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒക്കെ 1-2 സിംറ്റംസിന് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് സെപ്പിയയിലേക്ക് പോകാം. സെപ്പിയ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കിൻ ഡിസീസിന് വളരെ ലക്ഷണം ഉള്ള മെഡിസിൻ തന്നെയാണ്. വീണ്ടും ഒരു 8 മിനിറ്റ് മാത്രമേ എനിക്ക് അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ഞാൻ ആ 8 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇനി സൾഫറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനം മാനസിക ലക്ഷണമാണ്. 8 മിനിറ്റ് 9:50 ഞാൻ നിർത്തുവാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു അവസരം എടുക്കാം. മാനസിക ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം സൾഫറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന മാനസിക ലക്ഷണം, സൾഫറിന് 3 തരത്തിലുള്ള മാനസിക ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും. ശരിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണമാണ് ഓർമ്മക്കുറവ്. പേരുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും മറന്നുപോകും. സംഭവിച്ച സംഗതികൾ ഉടനടി മറന്നുപോകും. ദീർഘകാലമായുള്ള സംഗതികൾ എല്ലാം തെളിവായി ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിലും 1-2 ദിവസങ്ങൾക്കോ മണിക്കൂറുകൾക്കോ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഗതികൾ അശേഷം മറന്നു പോകുക എന്നുള്ളത് സൾഫറിന്റെ ഒരു സിംറ്റമാണ്. വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഓർമ്മക്കുറവ്, പേരുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മറന്നു പോകും. സംഭവിച്ച സംഗതികൾ ഉടനടി മറന്നു പോകുക. ദീർഘകാലമുള്ള സംഗതികളെല്ലാം തെളിവായി ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിലും 1-2 ദിവസങ്ങൾക്കോ മണിക്കൂറുകൾക്കോ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഗതികൾ അശേഷം മറന്നു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് സൾഫറിന്റെ ഒരു മാനസിക ലക്ഷണം. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ മെഡിസിൻ അനാകാർഡിയം. അനാകാർഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചവര്, രോഗികള്, പ്രായാധിക്യം ചെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഓർമ്മക്കുറവിന് അനാകാർഡിയം നല്ല ഔഷധം, വളരെ ആയ ഒരു ഔഷധമാണ് അനാകാർഡിയം. ബ്രഹ്മി ടിഞ്ചറിനോട് ഇടയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ അൾസിമിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോലും, അൾസിമിയേഴ്സ് നമ്മുടെ അടുക്ക വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന 2 മെഡിസിൻ, ഒന്ന് അനാകാർഡിയോ, ഒന്നും ബ്രഹ്മി ടിഞ്ചറുമാണ്. ഇത് രണ്ടും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുമാതിരിയൊക്കെ അത് വർദ്ധിക്കാതെ എങ്കിലും വിട്ടു നിർത്താൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഈ മാനസിക ലക്ഷണങ്ങൾ ഓർമ്മക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തെറ്റായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക, എഴുതുമ്പോൾ അക്ഷരത്തെറ്റും വാക്കുതെറ്റും ഉണ്ടാവുക, ചില വാക്കുകളോ പദങ്ങളോ വിട്ടുപോവുക എന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയില്, യൗവന അവസ്ഥയിൽ, അതായത് പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാരല്ലാതെ കണ്ട് പ്രായമൊക്കെ കുറഞ്ഞ യൗവന അവസ്ഥയിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന മെഡിസിൻ ലൈക്കോപോഡിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ലൈക്കോപോഡിയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ തെറ്റായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക, എഴുതുമ്പോൾ അക്ഷരത്തെറ്റും വാക്കുതെറ്റും ഉണ്ടാവുക, ചില വാക്കുകളോ പദങ്ങളോ വിട്ടുപോവുക, പ്രായം ചെന്നവരെക്കാൾ യൗവനക്കാർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്കോപോഡിയത്തിന് പ്രയോജനം വരിക. അപ്പൊ ഈ ഓർമ്മക്കുറവില് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, പിന്നെ ലൈക്കോപോഡിയം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ഓർമ്മക്കുറവിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ നക്സ് മൊസ്റ്റാറ്റ. ഓർമ്മക്കുറവിന്റെ കൂടെ മന്ദത, ഉറക്കം, അതായത് നമ്മൾ ഒരു വാചകം വായിക്കുന്ന വാചകം അവസാനിക്കുന്നതിന് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോവുക, അല്ലെ ആദ്യത്തെ വാചകം വായിച്ച് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ വിട്ടുപോകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നക്സ് മൊസ്റ്റാറ്റ നല്ല മെഡിസിനാണ്. അത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട മെഡിസിനാണ്. പിന്നെയുള്ളത് പെട്ടെന്ന്, അതായത് പെട്ടെന്ന് വളർച്ച പ്രാപിച്ച ആളുകൾ, അതായത് പ്രായത്തിനേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വളർച്ച പ്രാപിച്ച കുറെ കുട്ടികൾ
നമ്മുടെ അടുക്കലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വരാറുണ്ട്. അവർക്കുണ്ടാവുന്ന പിന്നെ മാന്ദ്യം, ഓർമ്മക്കുറവ് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ സെമിനൽ ലോസ് എന്നും കൂടെ അതിനകത്തൊരു ഇത് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഓർമ്മക്കുറവും സംസാരിക്കാനുള്ള ഓർമ്മശക്തി കുറവ് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെല്ലാം കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മെഡിസിൻ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വളർച്ച പ്രാപിച്ച കുട്ടികള് അവര് യൗവനത്തിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വ്യാപിച്ച് കയറിപ്പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഓർമ്മക്കുറവ്, മന്ദത മുതലായവ വന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്. പിന്നെ മാനസിക ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത സൾഫറിന്റെ മാനസിക ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മന്ദത, സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലായ്മ. സൾഫറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇതാണ് വരുന്നത്, ഇഷ്ടമില്ലായ്മ. സംസാരിക്കുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തക്കതായ വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ പോയാൽ മുമ്പേ ലൈക്കോപോഡ്രിക് ഞാനത് പറഞ്ഞു തന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കാനോ കുളിക്കാനോ ജോലി ചെയ്യാനോ ഇഷ്ടമില്ലാതിരിക്കുക, എഴുന്നേക്കാൻ കൂടി മടി, എവിടെയെങ്കിലും ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുക, ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ലെന്നുള്ള തോന്നല്, പിന്നെ മതസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും തൻ്റെ ആത്മാവിന് മോക്ഷം കിട്ടുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഗാഠമായി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതെല്ലാം ശരിയായ മാനസിക രോഗത്തിലേക്ക് തന്നെയായി പോകുന്നത്. ആ മാനസിക രോഗത്തിന്റെ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയിൽ സൾഫറിനെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. എപ്പോഴും ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദിക്ക് ചടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മണിക്കൂർ 2, 3, 4 ദിവസമൊക്കെ ഒരു ദിക്ക് തന്നെ ചുമ്മാ കാണാം. നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. 2, 3, 4 ദിവസമൊക്കെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അവരെയൊക്കെ നമ്മള് ഈ സൾഫർ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനം കീറിപ്പറഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച്, ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ കീറിപ്പറഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അവര് ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിക്കുന്നത്, നല്ല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് അവർക്ക് സ്വയം ഒരു ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരത് കീറിയത് അവർ അംഗീകരിക്കുന്ന പോലുമല്ല. അങ്ങനെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ദേഹാധ്വാനം ഒന്നും ചെയ്യാതെ ആലോചിച്ചും തർക്കിച്ചും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് സൾഫറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മാനസികാവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥയില് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഔഷധം ഓറമെറ്റാണ്. ഓറമെറ്റിന് ഇത് തന്നെ ആത്മഹത്യ പ്രവണത ഉണ്ട്. ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണല്ലോ ആത്മഹത്യ പ്രവണത. പിന്നെ വ്യസനം, നിരാശ, ഇതെല്ലാം ഓറമെറ്റിനുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓറമെറ്റിന്റെ വേറൊരു സിംപ്റ്റം കൂടെ ഇവിടെ വരുന്നത് മനോവിചാരം കൊണ്ട്, അതായത് ഗർഭപാത്ര സംബന്ധമായ യൂട്രസിന്റെ ഹാർഡൻസ് ഓഫ് യൂട്രസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻലാർജ്മെന്റ് ഓഫ് യൂട്രസ്, അല്ലെ പ്രൊലാപ്സ് ഓഫ് യൂട്രസ്, ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് ഗർഭപാത്ര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളോട് കൂടി മനോവിചാരം വർദ്ധിച്ച് ആള് ശോഷിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ഓറമെറ്റ് നല്ല ഔഷധമാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ലിവർ സംബന്ധമായ കംപ്ലൈന്റോടും ലിവർ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട് പുരുഷന്മാര് ശോഷിച്ചു വന്നാലും ഈ ഓറമെറ്റിന് കൊടുക്കും. ഓറമെറ്റിന് പ്രധാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയാണ്. പക്ഷെ നമ്മള് പ്രാക്ടിക്കൽ രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ യൂട്രസും സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളോട് കൂടി നമുക്ക് പിന്നെ മെലിഞ്ഞു പോകുക എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന സ്ത്രീകൾ ധാരാളമുണ്ട്. അത് ഇടയ്ക്ക് എന്റെ റേഞ്ച് പോയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കുറച്ചു നേരം അതെ, അത് ഇവിടെ റേഞ്ച് പോയതാണ്, മൊത്തം പോയി. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ശരി, അപ്പൊ ഈ ശ്രമോണയത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്താം. പിന്നെ സൾഫറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു വേർഷൻ ഉണ്ട്, മാനസിക ലക്ഷണം. അതിന് പിന്നെ ഒരു സമയത്ത് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മറുപടി പറയാം. അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, പക്ഷെ അത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സർ, സമോണിയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാന്നല്ലേ പറഞ്ഞ? ഇപ്പോ ആണോ? സമോണിയം വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങള്? ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, കേട്ടില്ല അല്ലേ? കേട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാ ശരി. ശ്രമോണിയത്തിന് അതിസംസാരം, താളം പിടിക്കുക, എപ്പോഴും സംസാരിക്കുക, പാട്ട് പാടുക, പാട്ട് ചമയ്ക്കുക, ശ്ലോകം ചമയ്ക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക,
കെഞ്ചുക, ആണയിടുക, പിശാചുക്കളെ കാണുകയും ആത്മാക്കളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുക, അവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതായി നമ്മൾ പറയുക, സന്തോഷം പെട്ടെന്ന് സന്താപമായിട്ട് മാറുക, തന്നെ തന്നെ പറ്റി തെറ്റിദ്ധാരണ ഉള്ള ആളുകള്, ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇല്ലെന്നോ ചില ഭാഗങ്ങളെ വലിപ്പം കൂടിയതാണെന്നോ ഒക്കെ ചിത്തഭ്രമം ഉണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാർ. ഇതെല്ലാം മാനസിക രോഗത്തിന്റെ ഘടകം തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ശ്രമോണിയം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടത്. നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷണം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ പറ്റും. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അത് ശകലം കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ മാനസിക രോഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. എങ്കിലും മാനസിക രോഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വെക്കാതെ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കാം. അതാണ് ശ്രമോണിയം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. പിന്നെ സൾഫറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ ഇപ്പൊ സമയം പോയത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് നിർത്തിയത്. 10 മണിക്ക് നിർത്തണല്ലോ. മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥ കുറച്ചുകൂടെ ഇതുണ്ടാവും. അത് പിന്നീട് വേറൊരു സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് മെറ്റമേഡിക്ക കുറച്ചിങ്ങനെ പോകാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഏതായാലും ആവട്ടെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ സാർ, നല്ല ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സാറ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സാറ് നമുക്ക് ഉരുട്ടി തരുന്നത് പോലെ വിശദമായിട്ട് ഓരോ മെഡിസിനെ കുറിച്ചും പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഒന്നുകൂടി തന്നെ അന്വർത്ഥമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഇന്ന് പോയത്. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സാർ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സാറിനോട് സംശയം ചോദിക്കുകയോ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയോ ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. ഓരോരുത്തരായി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് സാറിനോട് ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം എന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ദേവൻ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ. ദേവൻ ഡോക്ടർ. നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം സാർ. അല്ല, മറ്റാരും കൈ ഉയർത്താതിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉയർത്താനും. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. വളരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് വെറ്റീരിയ മെഡിക്ക പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തതിന് സാറിനോട് നന്ദി. പ്രത്യേകിച്ച് അനുഭവങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുമ്പോഴാണ് ആ ക്ലാസ് മനോഹരമാകുന്നത്. എനിക്ക് ഒരു ബേണിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തില് ഫോസ്ഫറസും റേഡിയം ബ്രോമൈഡും എക്സ്റേയും കൂടി പറയാൻ ചിലപ്പോ സാറത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയേണ്ടതായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, റേഡിയം ബ്രോമൈഡ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. അത് ശരിയാണ്. എക്സ്റേ പുതിയ മെഡിസിനിലെ എക്സ്റേയും പ്രധാന മെഡിസിനാണ്. നോക്കാം കേട്ടോ, ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ സൾഫറിന്റെ മാനസിക സിംറ്റംസ് ആ തിയറൈസിങ് അടുത്ത ഭാഗത്ത് വരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തിയറൈസിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സൾഫറില്. കാരണം അവര് അത്തരം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആയില്ലല്ലോ ലാസ്റ്റ്. സൾഫറിന്റെ മാനസിക ലക്ഷണങ്ങൾ തിയറൈസിങ് പിന്നെ വരേണ്ടതാണ്. അതായത് പിന്നെ സ്റ്റെറൈൽ ഫിലോസഫർ എന്നൊരു വാക്ക് തന്നെ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതെ, അത് സ്റ്റെറൈൽ ഫിലോസഫർ. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് 3 സ്റ്റെപ്പായിട്ടല്ലാതെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞു പോയാല് അതിന്റെ സിംറ്റംസ് എല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 2-3 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ശരി, അത് മതി സാർ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അത് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായ രീതിയിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്തേൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. എന്തായാലും നന്ദി, വളരെ നന്ദി. ക്ലാസ് ദേവൻ ഡോക്ടർക്കും നന്ദി പറയുകയാണ്. എന്തായാലും ഈ സാറിന് ക്ലാസ് വിലയിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നതിൽ. ഇനിയും ആർക്കെങ്കിലും സാറിനോട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാറിനെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയോ? നമ്മളെ സമയം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് വരണം എന്നാണ്. ആർക്കൊന്നും
പറയാനില്ലേ? കുഴപ്പമില്ലെന്ന് നമുക്ക് നിർത്താം. നിർത്താല്ലേ? ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഇല്ലേ? ധനേഷ് ഡോക്ടർ എല്ലാ ദിവസവും തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല. അല്ലല്ല, അവര് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡം വന്നിട്ടുണ്ട്. മാഡം സംസാരിച്ചോളൂ. ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡം കേക്കാവോ ഡോക്ടറെ? കേൾക്കാം മാഡം. കേൾക്കാം. എന്നത്തെയും പോലെ വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ഡോക്ടർ ഇന്ന് കാഴ്ചവെച്ച് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി. ഇനി എനിക്കൊരു സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ട്. അൽസേമേഴ്സിന് ബ്രഹ്മിയും അനാകാർഡിയും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ ഏത് പൊട്ടൻസിയാ കൊടുക്കണ്ടത്? സാധാരണ അനാകാർഡിയം 30 പൊട്ടൻസിയും ബ്രഹ്മി ടീച്ചറുമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മി ടീച്ചറും അനാകാർഡിയം 30 പൊട്ടൻസി. എപ്പോഴും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, നമ്മള് മൈൻഡിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് ഒരു പിന്നെ താമരമൊട്ട് പൊട്ടായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പുറമെ ഏറ്റവും ആദ്യം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് 30 പൊട്ടൻസിയാണ്. പിന്നെ അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കത് മതിയാകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ അടുത്ത പൊട്ടൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. ഏത് മെഡിസിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും 30യിൽ തുടങ്ങണം കേട്ടോ. ശരി, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു. നന്ദി ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡം. സാറേ, ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത്, സ്കിൻ കംപ്ലൈന്റിനും അങ്ങനെ 30യിലാണോ സാറ് തുടങ്ങുന്നത്? അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത്രയും പിന്നെ ഇത് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹൈ പൊട്ടൻസിലോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്കിൻ കംപ്ലൈന്റ് ആണെങ്കിൽ 30യിലേ പോകത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അത്ര തുടങ്ങും. കാരണം എനിക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചില കേസുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോ ഞാൻ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും. അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടേതായ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, അത് വയ്ക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ മാറി പോകാറുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണ ഏത് മെഡിസിനും 30 പൊട്ടൻസിയിൽ തുടങ്ങും. 30 പൊട്ടൻസിയിൽ താഴെയുള്ളത് ഹോമിയോപ്പതി അല്ല, മെറ്റീരിയൽ ഡോസ്. അത് 6 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും 30 വരെ മെറ്റീരിയൽ ഡോസ് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടി മൈൻഡിലേക്കാണ് വരുന്നത്. കാരണം ഞാൻ മുമ്പേ ആദ്യം ഇവിടെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, മൈൻഡാണ്. മൈൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ചികിത്സ. പക്ഷെ മൈൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുമ്പോഴും ഹനുമാൻ പറഞ്ഞത് പ്രകൃതിയിലുള്ള ഔഷധങ്ങളെ കൊണ്ട് മൈൻഡിനെ ചികിത്സിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. മറ്റേ നേരത്തെ അതിനു മുമ്പൊക്കെ ഉഴിഞ്ഞിടിയിലും പിന്നെ മൈൻഡിലെ ഇതിൽ നിന്ന് ചികിത്സിക്കാനാണ്. പ്രകൃതിയിൽ അതിനുള്ള ഔഷധങ്ങളുണ്ട്. ഔഷധങ്ങൾ മൈൻഡിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രോസസ് ഓഫ് പൊട്ടൻറ്റൈസേഷൻ. അങ്ങനെ പ്രോസസ് ഓഫ് പൊട്ടൻറ്റൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മൈൻഡിന് ഒത്തിരി ലെയറുകൾ, അതങ്ങനെ തുറന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് സഹസ്രാരവർത്തം എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുന്നത് ദേവനെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഹിന്ദു വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ദേവനെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആർക്കും വേണമെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകുക എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. അത് പക്ഷെ അത്ര എളുപ്പമൊന്നും അല്ല, വളരെ ഏതായാലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്തുള്ള ഈ തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള ആ സബ്സ്റ്റൻസസിലാണ് ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു സാങ്കല്പികമായതാണ് ഈ താമരമൊട്ടെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സാങ്കല്പികമായ ഒരു രേഖ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ആ താമരമൊട്ടിനുള്ളിലാണ് മനസ്സ് നിൽക്കുന്നത്. ആ മനസ്സിന് നമുക്ക് വിടർത്തിയെടുക്കാം. അത് ഒട്ടായിട്ടാണ് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അത് കുറേശ്ശെ നമുക്ക് വിടർത്തിയെടുത്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നല്ലൊരു എക്സർസൈസ് തന്നെയാണ്. പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. സാർ, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈ ഇറപ്ഷൻസ് ഓൺ വെർട്ടക്സ് വിത്ത് ഹെയർ ലോസ്, മുടി ഒഴിച്ചിലും ഡ്രൈ ഇറപ്ഷൻസും വെർട്ടക്സിൽ വരുന്നതിന് എന്ത് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം? ഡ്രൈ ഇറപ്ഷൻസ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വെർട്ടക്സിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മള് സൾഫർ നോക്കാം. വെർട്ടക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൾഫറിന് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ തന്നെ വെർട്ടക്സിനകത്ത് വരുന്ന നൈട്രമൂറും കൊടുക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട്. നൈട്രമൂർ ആണോ വെർട്ടക്സിലാണോ സൾഫർ ആണോ എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയും. താങ്ക് യു സാർ. ദേവൻ ഡോക്ടറെ നമുക്ക് സാറിന്
നന്ദി കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഹലോ, കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാം സാർ, കേൾക്കാം ഡോക്ടർ. എന്തായാലും വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദവും മനോഹരവുമായ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. നമ്പൂരി ഡോക്ടറെ ക്ലാസ് എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അത് ഇത്തവണയും പതിവിന് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഇത്ര നല്ല ഒരു ക്ലാസ് എടുത്ത് IFPHനെയും ഞങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് വിജ്ഞാനം തന്ന അനുഗ്രഹിച്ച നമ്പൂരി ഡോക്ടർക്കും അതോടൊപ്പം ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും IFPHന്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തും. നാളെ വേൾഡ് സൂയിസൈഡ് ഡേ ആണ്. അതിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷിലും അങ്ങനെ ഡോക്ടർ ശാലിനിയുടെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറാണ്. ഒരു ചർച്ച പോലെയാണ്. സൂയിസൈഡും ഹോമിയോപ്പതി എന്ന വിഷയമാണ്. സാറാണ് അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. സാറ് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും, നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിൽ വരണമെന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയാണ്. നന്ദി ഡോക്ടർ ധനേഷ്. അപ്പോ നമ്മളെ സമയം കഴിയാറായി. എന്തായാലും സാറിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു. സാർ ഈ പ്രായത്തിലും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചികിത്സ നടത്തുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു. വളരെ സന്തോഷവും നന്ദിയും ഒരിക്കൽ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. നാളെ കാണും വരെ വിടവാങ്ങുന്നു. ശുഭരാത്രി നേരുന്നു.